ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ എം പി നാരായണൻ സർ, ബഹുമാനായ മുഖ്യ അതിഥി പ്രൊഫസർ എ പരമേശ്വരൻ സർ, ബഹുമാനിയായ നമ്മുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ കെ മുത്തുലക്ഷ്മി ടീച്ചർ, പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ രാജീവ് നായർ, ബഹുമാനായ അധ്യാപക അനധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ ഈ വർഷത്തെ ശ്രീശങ്കര ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഘട്ട പരിപാടികൾ ഇന്നും നാളെയുമായി സർവകലാശാല സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നടന്നതിൻ്റെ അനുബന്ധമായി ഈ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും ശ്രീശങ്കര ജയന്തിയുടെ പ്രൗഢി ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നാഷണൽ സെമിനാർ, വാക്യാർത്ഥ സദസ്സ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള എൻഡോമെന്റ് വിതരണം തുടങ്ങിയ പരിപാടികളോടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷം ഈ ശ്രീശങ്കര ജയന്തിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ 2 ദിവസത്തെ സെമിനാറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കൽ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇന്റലക്ച്വൽ ട്രഡീഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ 2 ദിവസം രണ്ടാം ഘട്ട ശ്രീശങ്കര ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സർവകലാശാലയുടെ ആരാധ്യനായ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ എം പി നാരായണൻ സാറാണ്. ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ വൈസ് ചാൻസലറെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് പ്രൊഫസർ എ പരമേശ്വരൻ സാറാണ്. ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ചിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര വിഭാഗം മേധാവിയായിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ പരമേശ്വരൻ സാറിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് അനുചിതമാവും എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് കാലടി ശ്രീശങ്കര കോളേജിൽ പഠനം തുടങ്ങി ഗണിതശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ ലോകത്ത് തലയെടുപ്പുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമായി മാറിയ വ്യക്തിയാണ് പരമേശ്വരൻ സാർ. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ രംഗത്ത് കരഗതമാക്കിയ നേട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ രംഗത്തുള്ള ആധികാരികതയെ സംബന്ധിച്ചോ ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല എന്നെനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണ വിഷയം ദ ലെഗസി ഓഫ് കേരള മാത്തമാറ്റിക്സ് തന്നിള സ്കൂൾ എന്നുള്ളതാണ്. കോഴിക്കോട് കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ അധിപനായി അദ്ദേഹം 2 വർഷക്കാലത്തേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാം. വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഡോക്ടർ പ്രൊഫസർ എ പരമേശ്വരൻ സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നവീനമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്നതിനാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. രാവിലെ അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലറുമായി സംസാരിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകളെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയ രൂപം എനിക്ക് കിട്ടുകയുണ്ടായി. സദസ്സ് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. ഏറ്റവും ബഹുമാനപുരസരം പ്രൊഫസർ എ പരമേശ്വരൻ സാറിനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ പേരിൽ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. യോഗത്തിൽ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ബഹുമാനിയായ നമ്മുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ കെ മുത്തുലക്ഷ്മി ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചറെ ഏറ്റവും ബഹുമാനപൂർവ്വം യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. യോഗത്തിൽ നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ രാജീവ് നായരാണ്. അവരെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനരായ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളുണ്ട്, അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ CS രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ബഹുമാനപുരസ്സരം സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പട്ടു സാർ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടെ പട്ടു സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരായ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾ, പ്രഭാഷണം കേൾക്കാനും അടുത്ത 2 ദിവസത്തെ പരിപാടികളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത് അവരുടെ ബൗദ്ധിക നിലവാരം ഉയർത്താനും വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ എൻഡോമെന്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് യോഗത്തിൻ്റെ
അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുവാൻ ബഹുമാനായ വൈസ് ചാൻസലറോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ബഹുമാന്യനായ രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ മുത്തുലക്ഷ്മി, ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ ഈ ഒരു കീനോട്ട് അഡ്രസ് നൽകാനായി എത്തിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ A.J. പരമേശ്വരൻ, ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ രാജീവ് നായർ, നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ C.S. രാധാകൃഷ്ണൻ, അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, ജീവനക്കാരായ സുഹൃത്തുക്കളെ, മറ്റുള്ളവരെ. ഇന്ത്യൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ട്രഡിഷൻസ്, ഭാരതീയ ബൗദ്ധിക പാരമ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു ചർച്ചാ സമ്മേളനം ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്ന് നാം ആദ്യം സ്മരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. പാരമ്പര്യം പലപ്പോഴും ജഡവസ്തുവായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടാറ്. പഴയതായ എന്തിനേയും പാരമ്പര്യമായി പരിഗണിക്കുകയും അതിനോട് ഭക്തിയുടെയും ആദരവിൻ്റെയും ഒപ്പം ഒരു തരത്തിലുള്ള വിമർശനത്തിൻ്റെയും സ്വരങ്ങളില്ലാതെ സമീപിക്കുന്ന, പല അവസരങ്ങളിലും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ വളരെ വളരെ വിരുദ്ധങ്ങളും പല അവസരങ്ങളിലും അപകടകാരികളുമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെ പ്രചാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹിക അവസ്ഥയിലാണ് നാം ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത്. സംശയലേശമന്യേ നമുക്ക് പറയാം, നാം എല്ലാവരും പാരമ്പര്യത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇന്നലെകളുടെ ഒസ്യത്തുകളായും ഇന്നലെകളുടെ ബാക്കി പത്രങ്ങളായും നമ്മുടെ വളർച്ചയിലും നമ്മുടെ ഉയർച്ചയിലും നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങളും ചിട്ടകളും ശീലങ്ങളും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജ്ഞാന സമുച്ചയങ്ങളുമെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ നമ്മളാക്കി തീർത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ്. പാരമ്പര്യമില്ലാതെ, വിത്തൗട്ട് ട്രഡിഷൻ, ഒരു മനുഷ്യനും ജീവിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്നത് തീർത്തും സംശയലേശമന്യേ പറയാവുന്ന ഒന്നാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും, പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഗവേഷകർ, അധ്യാപകർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷത്തിലും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും സമകാലികതയുടെയും സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഇരകളാണ് നമ്മൾ. ആ നിലയ്ക്ക് ആ സംഘർഷത്തെ ഏറ്റവും ഗുണപ്രദമാക്കി മാറ്റുക എന്നും പാരമ്പര്യത്തെ നമ്മുടെ സമകാലിക ജീവിതത്തിന് ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്ന, ഗുണപ്രദമാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നത് അക്കാദമിക്കുകൾ, സ്കോളേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജോലിയുമാണ്. ഞാനിത് എടുത്തു പറയാൻ കാര്യം, പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്കൃതത്തെ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന നിലയ്ക്ക് സംസ്കൃതം എന്നത് ഏതോ മൃതഭാഷയാണ്, ജഡഭാഷയാണ്, ഏതോ നിലയ്ക്ക് പഴയ കാലത്തിൻ്റെ കേവലം ഒരു ഒസ്യത്താണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഭാഷണങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് സംസ്കൃതം എന്നത് തൊട്ടുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഏതോ അഭൗമമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്, അതിനെ ഭക്തി പുരസ്സരം മാത്രം സമീപിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാര കൂടി നിൽക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരേ നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ്. The two sides of the same coin. On the other hand, what we actually require is a critical approach, an approach of engagement. നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇടപെടുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പാരമ്പര്യവുമായും പഴമയുമായും നമുക്ക് തലമുറകളിലൂടെ ലഭിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ജ്ഞാന വ്യവസ്ഥകളെ നമ്മളുടേതാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിചാര പ്രവൃത്തികളിലാണ് ഒരുപക്ഷെ നാം ഏർപ്പെടേണ്ടതായി പ്രധാനമായും വരുന്നത്. ഇത്തരമൊരു പരിസരത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ട്രഡിഷൻസ് എന്ന ഈ ഒരു സെമിനാർ സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ. സംസ്കൃതത്തിലൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്, പ്രേക്ഷക എന്ന്. പറഞ്ഞത് തന്നെ പറയുക, കേട്ടത് വീണ്ടും പറയുക എന്നതിനപ്പുറം പോകുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ ജ്ഞാന സമുച്ചയങ്ങളെ നമ്മുടേതാക്കുന്ന നിലയ്ക്ക് നാം അവയുമായി നേരിട്ടിടപെടുകയും
അവയുടെ മൂലരൂപങ്ങളെ തന്നെ സംസ്കൃതത്തിൽ പഠിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആദി മലയാളത്തിൽ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയും അവയെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും നമ്മുടെ സാഹചര്യവും നമ്മുടെ സവിശേഷമായ ജ്ഞാന വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇന്റലക്ച്വൽ ട്രഡീഷൻസ് എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള സെമിനാറിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വളരെ പ്രധാനമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന്. തീർച്ചയായും അത്തരമൊരു സെമിനാറിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുവാനായി ഡോക്ടർ പരമേശ്വരൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗണിത പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച്. ആ ഗണിത പാരമ്പര്യം എന്നത് മറ്റു പാരമ്പര്യങ്ങളെ നിരസിക്കുവാനോ മറ്റു പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാനോ ഈ പാരമ്പര്യമാണ് മറ്റേത് പാരമ്പര്യത്തെക്കാൾ മുന്നേ വന്നത് എന്നോ സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമായല്ല, മറിച്ച് കേരളത്തിന് മറ്റേത് രാജ്യത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഏത് ദേശത്തോടൊപ്പം തന്നെ തനതായ ഒരു ചിന്ത ഗണിത പാരമ്പര്യമുണ്ട് എന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി വളരെ ഗൗരവമായ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലമായി പ്രകാശിതമായിട്ടുണ്ട്. ആ അർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ഗണിത പാരമ്പര്യം, പ്രത്യേകിച്ച് നിളാ നദീതട സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗണിത പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ചില അംശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഡോക്ടർ പരമേശ്വരൻ ഇന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മുടെ ശങ്കര ജയന്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ദിവാകരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും അതേ ഈ ഒരു ഗണിത പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വേരുകൾ അന്വേഷിച്ച്, പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിസിസ്റ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗണിത പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വേരുകൾ അന്വേഷിച്ച് ഗൗരവമായ കുറെ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഒരുപക്ഷെ അതിന്റെ തുടർച്ചയായി രണ്ടുപേരും വലിയ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം. അതേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ദിവാകരൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന അതേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ പരമേശ്വരനും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒരർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പഴമയെ കണ്ണടച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നതിനപ്പുറം ആ പഴമയുടെ സാധ്യതകൾ എന്താണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ജ്ഞാന വ്യവഹാരങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്, അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിത്തീർന്നു, അത് മറ്റു വ്യവഹാരങ്ങളുമായുള്ള അതിൻ്റെ ബന്ധം എന്താണ് എന്ന വളരെ ഗൗരവമായ ചോദ്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് പരമേശ്വരൻ ഇവിടെ ഉയർത്താൻ പോകുന്നത്. ഒരു നിലയ്ക്ക് ഗണിതത്തിലേക്ക് മാത്രം ചുരുക്കാൻ കഴിയാത്ത, ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നെന്നതിലുപരി കേരളീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിന്റെ ഒരു ശാഖ എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിനകത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചരട് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇന്ന് ഗണിതത്തെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ പരമേശ്വരൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ വളരെ വളരെ അഭികാമ്യമായ ഒരു തുടക്കമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിന് തുടർച്ചയായി ഈ ഇന്ത്യൻ ഇന്റലക്ച്വൽ ട്രഡീഷൻസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സെമിനാർ ഇനിയും കൂടുതൽ അറിവുകൾ, കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ആമുഖ ഭാഷണം എൻ്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ആമുഖ ഭാഷണത്തിനായി ഡോക്ടർ മുത്തുലക്ഷ്മിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു. ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ നാരായണ മാഷ്, ഇന്ന് നമുക്ക് വിശിഷ്ടാതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ AJ പരമേശ്വരൻ സർ, ഇവിടെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ രജിസ്ട്രാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സർ, നന്ദി പ്രകാശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്ന രാജ ടീച്ചർ, മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികളെ രാധാകൃഷ്ണൻ സർ, ഡോക്ടർ സർ, മണിമോഹൻ സർ, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സർ, എല്ലാവരും മറ്റ് അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാ ഓഫീസ് ജീവനക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. നമുക്കറിയാം, ശങ്കര ജയന്തി, ഈ വർഷത്തെ ശങ്കര ജയന്തി ആഘോഷ പരിപാടിയുടെ 2ാം ഘട്ടമാണിത്. 1ാം ഘട്ടം നമ്മൾ മെയ് മാസത്തിൽ ആണ് എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യാറ്. കൃത്യം ആ ശങ്കര ജയന്തി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ. ആ സമയത്ത് വെക്കേഷനാണ്, കുട്ടികൾ ഇവിടെ അധികം ഉണ്ടാവില്ല, പരീക്ഷയുടെയോ വാല്യുവേഷൻ്റെയോ ഒക്കെ സമയമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 1ാം ഘട്ടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണമാണ് ചെയ്യാറ്.
പിന്നീട് കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ക്യാമ്പസിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2ാം ഘട്ടം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അനുവർത്തിച്ചു വരുന്ന രീതി. ഈ ശങ്കര ജയന്തി ദിനത്തിന് ഫിലോസഫേഴ്സ് ഡേ എന്നാണ് സാധാരണ പറയാറ്, തത്വജ്ഞാനി ദിനം എന്നാണ് പറയാറ്. തത്വജ്ഞാനി ദിനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തത്വജ്ഞാന ദിനം തന്നെ ആണല്ലോ. ഫിലോസഫേഴ്സ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നാവുക ഫിലോസഫ് തത്വജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ്. ഈ തത്വജ്ഞാന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഇന്റലക്ച്വൽ ട്രഡീഷൻസിനെ കുറിച്ച് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാഷ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഒരു പൊതുവായിരിക്കുന്ന ബൗദ്ധികമായിരിക്കുന്ന ചിന്താപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു 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 പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെമിനാറിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അതല്ലാതെ കുറച്ചും കൂടിയും കൃത്യമായി ശങ്കരാചാര്യരിലേക്ക് വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ തത്വചിന്തയിലേക്ക് വന്നാൽ, ദർശനത്തിലേക്ക് വന്നാൽ, അപ്പോഴും ഈ ഇന്ത്യൻ ഇന്റലക്ച്വൽ ട്രഡീഷൻസ് എന്നുള്ളതിന് വലുതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്, വളരെയധികം പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ 2 ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങൾ, ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഗണിതമാണ്. പിന്നീട് രാധാകൃഷ്ണൻ സർ ഉണ്ട് ഒരു ഇസ്തറ്റിക് ട്രഡീഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ നാളെ ഒരു എറ്റിമോളജി, ഒരു നിരുക്തശാസ്ത്രം, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സാധ്യതകൾ തത്വചിന്തയിലായാലും സാഹിത്യത്തിലായാലും മറ്റ് ഏതു മേഖലയിൽ, ഈവൻ ആയുർവേദം പോലെയുള്ള പ്രയുക്ത ശാസ്ത്രത്തിലായാലും ഭാഷാപരവും അതിനപ്പുറത്തും ഉള്ളതായ സാധ്യതകളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ രസസിദ്ധാന്തം, തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ളൊരു വിഷയമുണ്ട്. കവിതയും തത്വചിന്തയും എന്നുള്ളൊരു വിഷയം നാളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആയുർവേദത്തിലെ ഒരു രീതിശാസ്ത്രമായി, ആയുർവേദത്തിലെ മാത്രമല്ല ഒരു രീതിശാസ്ത്ര മെത്തഡോളജിക്കൽ ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രയുക്തി എന്നുള്ളൊരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ചും നാളെ, തന്ത്രയുക്തി ആയുർവേദത്തിലെ മാത്രമല്ല, ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് കൗടില്യന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിലാണ്. അത് ആയുർവേദത്തിലും ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സുശ്രുത സംഹിതയിലൊക്കെ സുശ്രുതൻ 32 തന്ത്രയുക്തി അറിഞ്ഞാലേ ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. ദർശന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് തന്ത്രയുക്തി ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു മെത്തഡോളജിക്കൽ ടൂളാണ് തന്ത്രയുക്തി. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി നാളെ ഒരു പ്രബന്ധം ഉണ്ട്. ആ തന്ത്രയുക്തിയുടെ ആയുർവേദത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയോഗം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. നാളെ ഒരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ദർശനം പഠിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ദർശനം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ, കുറച്ചും കൂടി കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ശങ്കര ജയന്തിയാണല്ലോ, ശങ്കരാചാര്യരുടെ കൃതികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഓരോ വാക്കും പ്രധാനമാണ്. ആ ടെക്സ്റ്റിലെ ശങ്കരാചാര്യർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ, ആ പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വാക്കും പ്രധാനമാണ്, ഓരോ വരിയും പ്രധാനമാണ്. ആ വാക്കിൻ്റെയും വരിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് ആ പഠനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്കും ടെക്സ്റ്റിനപ്പുറത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇത് ഇവിടെ ഗണിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഗണിതത്തിൽ ഓരോ അക്കവും പ്രധാനമാണ്, ഓരോ സ്റ്റെപ്പും പ്രധാനമാണ്. അല്ലാതെ ചെന്നെത്തുന്ന ഉത്തരമല്ലല്ലോ പ്രധാനം. സംഗീതത്തിൽ ഓരോ സ്വരവും പ്രധാനമാണ്, ഓരോ താളവും പ്രധാനമാണ്. അങ്ങനെ ആയാൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് ആത്യന്തികമായൊരു രസാനുഭൂതി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദർശനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ്. ഓരോ വരിയുടെയും ഓരോ സന്ദർഭത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാറുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ദർശനം പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മതയും ശ്രദ്ധയും എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു അനുഭവം, ഒരു അറിവിനെ അനുഭവമാക്കി മാറ്റുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ അറിവിനെ നമ്മുടെ സ്വന്തമായൊരു അനുഭവമാക്കിയും നമ്മുടെ സ്വന്തമായൊരു കാഴ്ചപ്പാടാക്കിയും ഒക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഓരോ വാക്കിലും വരിയിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൃത്യമായ അർത്ഥവും ധ്വനിയും ഒക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കണം എന്നുള്ളതല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ദർശനം പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും സൂക്ഷ്മതയും ശ്രദ്ധയും ആവശ്യമാണ്. അതേസമയം ആ ദർശനത്തിനെ സമഗ്രമായൊരു രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. ഈ ഒരു സമഗ്രത, ദർശന പഠനത്തിന്റെ ഒരു സമഗ്രതയിലേക്കായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഇന്നും നാളെയുമായി നടക്കുന്ന പ്രബന്ധങ്ങളും ചർച്ചകളും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഈ ഓരോ വിഷയവും പ്രധാനമാണ്. ഈ ഓരോ വിഷയത്തിലേക്കും നമുക്ക് ദർശനത്തിനെ ഓരോ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഞാൻ എറ്റിമോളജി, നിരുക്ത ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു. നിരുക്ത ശങ്കരാചാര്യർ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ സമുദായം, അതായത് ഒരു വ്യത്യസ്ത ഘടകപദങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സമസ്ത പദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സമസ്ത പദത്തിന് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഘടകപദങ്ങൾക്കും അർത്ഥമുണ്ടല്ലോ, അതും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഭാഷാപരമായിരിക്കാം, ഒരു പുസ്തകത്തിനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണമായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അറിവ് അനുഭവമായി കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് അറിയില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു സാഹിത്യത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു രസാനുഭൂതി എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ചിന്താപരമായ സർഗാത്മകതയുടെ ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ അത് സാഹിത്യമായാലും ഗണിതം പോലെയുള്ള ശാസ്ത്രമായാലും ദർശനമായാലും അതൊക്കെ സമാനമല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പലപ്പോഴും. ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു ഉയർന്ന തലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ തലത്തിൽ പിന്നെ ഡിസിപ്ലിന്റെ ഭേദം ഇല്ലല്ലോ, അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേദാന്ത ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്, ദർശനം ഊന്നുന്നത് ഒരു അനുഭവാത്മകതയിലേക്കാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദർശനത്തിനെ ഒരു തിയറി ആയിട്ടോ, തിയറി പ്രധാനമാണ് അല്ല എന്നല്ല, ഒരു തിയറി ആയിട്ടോ ഒരു കൃത്യമായൊരു ലക്ഷണമായിട്ടോ അതിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകാതെ ഈ ഒരു ശങ്കരാചാര്യർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ദർശനം, ശങ്കരാചാര്യരുടെ കൃതികൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ്, ചിന്തയുടെ ഓരോ പടവുകൾ ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. നമുക്കറിയാം, പഴയ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഇന്നത്തെ പോലെ സബ് ഹെഡിങ്ങും പാരഗ്രാഫും ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ചിന്തയിലേക്ക് പോകുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ചിന്തയിലേക്ക് പോകുന്നത്, ആ ഒരു ഫ്ലോ ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആ ഒരു പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവാത്മകമായ തലത്തിലെത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു ലക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയറി എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ദർശനത്തിനെ ഒരു പ്രക്രിയയായി കാണുമ്പോൾ ആ പ്രക്രിയയും കൂടെ ഈ ഒരു അനുഭവാത്മകതയുടെ ഭാഗമാണ്. അത് ഒരു പ്രക്രിയ, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഭവാത്മകത എന്നുള്ളത് ഏത് ഡിസിപ്ലിനും ബാധകമല്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഓരോ പ്രബന്ധവും നമ്മളെ എന്താണ് ആ ഡിസിപ്ലിൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഡിസിപ്ലിനിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നത്, എന്താണ് ആ ഡിസിപ്ലിന് പുറത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തി, അതിനെ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി മനസ്സിലാക്കാം, അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ ഭാഗമാക്കാം എന്നുള്ള തരത്തിലും കൂടി ആലോചിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് തത്വജ്ഞാന ദിനം അല്ലെങ്കിൽ തത്വജ്ഞാനി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ ഇന്ത്യൻ ഇന്റലക്ച്വൽ ട്രഡീഷൻസിന്റെ ഇത് സമഗ്രമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എത്രയോ വിഷയങ്ങൾ ബാക്കി ഉണ്ടാവും, പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഓരോ വിഷയവും നമുക്ക് ഈ തത്വജ്ഞാനവുമായിട്ട്, നമ്മുടെ ഒരു ദാർശനിക ചിന്തയുമായിട്ട്
നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തി ആലോചിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അത് സാധിക്കാതെ, ആയുർവേദമാകട്ടെ, അത് ഭാഷാശാസ്ത്രമാകട്ടെ, അത് സാഹിത്യമാകട്ടെ, ഗണിതമാകട്ടെ, എല്ലാം നമുക്കൊരു ദർശനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇന്നും നാളെയുമായി നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രബന്ധങ്ങളും വളരെ ചർച്ച കൊണ്ടും ഒക്കെ പൂരിപ്പിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി. അടുത്തതായി കീനോട്ട് അഡ്രസ് ആണ് Tata Institute of Research പ്രൊഫസറായ പ്രൊഫസർ പരമേശ്വരനെ ക്ഷണിച്ചുകൊടുക്കും. വിഷയം The Legacy of Kerala Mathematics in the Last School. Aditi Professor C.S. Radhakrishnan and Dr. M.B. Gopalakrishnan and
മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, ഞാൻ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് it's not going to be a mathematics lecture. So actually one reason, when we look at the history, there is no real interest in mathematics as it is for the present day. The interest is actually in the history. So ഹിസ്റ്ററിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ മാത്തമാറ്റിക്സിന് റിലവൻസോ ഇൻട്രസ്റ്റോ ഉള്ളൂ. The whole, usually science is built on basis step by step. ഇന്ന് നമ്മൾ ന്യൂട്ടന്റെ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് വായിച്ചാൽ we are far ahead of that. You don't really need Newton's text to know what is Newton's theory. In that much better text, and the relevance is also much more changed. ഇന്ന് നമ്മളൊരു കാൽക്കുലസിന്റെ പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് വായിക്കുള്ളൂ. We are not going to touch Newton. Even if you touch, you may not understand most of what he has written. So history, its interest for history, how the whole thing developed. അതിനും ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ചാൽ അതിനും ചില ബൗണ്ടുകളുണ്ട്. So when you start looking for history, it's not written, it's not black and white, it's not like a science. Even science, I will say, it's not black and white. It's actually created. When we think science, it's actually created, recreated, and its creation is going on. And you do change your science views depending on the amount of evidence. So science first comes with a prediction. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ, പ്രത്യേകിച്ച് കെമിസ്ട്രിയിലും ഫിസിക്സിലും നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നവരൊക്കെ 85-90 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരാണ്. അത് കാരണം നമ്മൾ ചെകഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ തിയറി 40-50 കൊല്ലം പഴയതാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നില്ല? ബിക്കോസ് തിയറി ഹാസ് ടു ബി ചെക്ക്ഡ് ആൻഡ് പ്രൂവ്ഡ്. സോ ഈവൻ ദെൻ ദ തിയറി ക്യാൻ ചേഞ്ച്. ഇറ്റ്സ് പ്രൂവ്ഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. Maybe there is an improved theory or a different theory which can be proved in a different way. So science will always keep changing. So the parayana pole, the only immovable is the movable thing. എന്ന് പറയില്ലേ, അത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് സയൻസിന്റെ കാര്യം ശരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യണത് എന്താ വെച്ചാൽ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ഹിസ്റ്ററി, അതിൻ്റെ കേരളത്തിലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ഗണിതശാസ്ത്രം നമ്മളത് എടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it does go back to the Vedic times. There were many references, and all over the world also there are references from various places. Like Mayans had some mathematics, the Africans had some mathematics, and then of course then Babylonians, Greek, and then Egyptians, they all had mathematics. And in a similar way in India also there was mathematics which comes from the Vedic time. That was very minimal. If you look at as mathematics, that was very minimal, but its impact, അത് വന്നത് പലപ്പോഴും വ്യാകരണങ്ങൾക്കും അന്നത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് റീസണിലാണ് പിങ്കളയും പാണിനിയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അവരുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ്. ദാറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ഇൻ പ്രസന്റ് ഡേ സിറ്റുവേഷൻ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് കോമ്പിനേറ്റോറിക്സ് ആൻഡ് സെറ്റ് തിയറി, വിച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് മോഡേൺ mathematical. So the foundations of those, the foundations can be found in those texts. But that doesn't mean that they knew combinatorics, they knew set theory the way that we think today. So the foundations are there. They mentioned it. That's all. We shouldn't go beyond that. And the next, when we come to the real non-trivial mathematics, it starts with Aryabhatta. Aryabhatta Yugam മുതലാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഹ്യൂജ് ഇമ്പാക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Starting from that, next about 100 years, or no, 1000 years, it really continued. So Aryabhatta is around 499, so 500 AD ലാണ്. ആര്യഭട്ടന്റെ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇന്ത്യൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് നോക്കുമ്പോൾ ആര്യഭട്ടന്റെ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ 6th century തന്നെ there was Bhaskara one, who wrote Lekhu Bhaskariyam and Mahabhaskariyam and many more. And then Brahmagupta, who wrote on this
Aryabhatta's writing, and he introduced some geometrical and algebraic approaches to these. That's already in the 7th century. So 600 something is Brahmagupta. And then interestingly, when you look at the main legacies, of course, there were other peoples. Because one of the person I should say is Varahamihira, who actually is not being attributed in the science background, but he moves into the astrological background. He wrote the Brihat Jataka. And it's a very thin line, whether it's astronomy or astrology. The astrology again uses all the things from the astronomy and then makes some predictions. Like astrology moves into something that is kind of a bhavishya, which I don't know how much science it is, but the basic science, the astronomy is there and they use it and they have made all the computations and they did make some contribution there too. So Varahamihirana almost astrology beginner almost parayam. That's why in astronomy line, mathematics line, there were people here in Kerala, like Govindaswamy and Sankaranarayana. And the Sankaranarayana was the Sthanuraviയുടെ ആസ്ഥാന സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം മഹോദയപുരത്ത്, അതായത് ഇന്നത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂര്, ഒരു ഒബ്സർവേറ്ററി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് that comes around 800. That's roughly like the 700 to 800. That's roughly like the Sankaracharya time. So there was very much mathematics and astronomy at that time in Kerala. And there is, I'll come back to Kerala mathematics again. That's Pinna Shankaranarayana, then there is, I missed out Haridatta. Haridatta was a person who almost immediately, more or less parallel with, maybe even before Varahamihira, immediately improved Aryabhatta and then wrote this new system called Parahita system. And even now, many of the astrological computations, because that is where this actually grew and kept. The astrology part is where all these astronomies were kept. Because this astronomical evidences അതിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചത് അസ്ട്രോളജിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അസ്ട്രോളജിക്കൽ ലൈനിൽ പോകുമ്പോഴാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ 100% ഇത് പറയണത്. അതിൽ ഹരിദത്ത പരഹിത സിസ്റ്റം ചെയ്തു. അതെനിക്ക് പറയാനൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അസ്ട്രോണോമിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇത് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ പരഹിത സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കോമൺ മാൻ ആണ്, സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പാകത്തിന് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അത് ഹരിദത്ത ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ബിക്കെയിം പോപ്പുലർ ആൻഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ നോ ഈവൻ നൗ പരഹിത system is kind of used in the astrological community. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് വേറൊരു റീസൺ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ. ആര്യഭട്ട ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ there is a school who believes Aryabhatta is also from Kerala, which now most of the people don't believe, and it really comes from the Pataliputra. But immediately there was impact here. Haridatta present ചെയ്ത് 683 മാമാങ്കത്തിലാണ് ഈ പരഹിത സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. So that is well documented. അപ്പോൾ immediately after around 500 അവിടെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് 600 and 680, within about 100 years there was big impact already in Kerala, and there were more people also. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 800 കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു 1100 കാലത്തൊരു ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ജയദേവനുണ്ട്, ഒരു ഉദയവർമ്മനുണ്ട്, ഉദയദിവാകര. അവര് they did some Pell's equation kind of second degree equation solutions. അതാണ് ഇതിന്റെ ബിഗിനിങ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിസ് ഈസ് റോങ്ലി ആക്ച്വലി അട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ഭാസ്കരാചാര്യ ടു. ഭാസ്കരാചാര്യ ഏതാണ്ട് 1100 സംതിങ് 12th സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഭാസ്കരാചാര്യ വരുന്നത്. ജനറൽ ഇന്ത്യൻ ബിലീഫ് അനുസരിച്ച് Indian mathematics almost came to a dead end by Bhaskaracharya. ഇതാണ് ജനറൽ ബിലീഫ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there is one more person called Narayana Pandita who mixed Bhaskaracharya and Brahmagupta to have some acquaintance on this algebra and the geometric proofs, and he was around 1300.
That's like just beginning of 14th century. He is kind of the maximum. Even he is not really counted as one of them in the Indian history. But then it was dug out, and then he probably, and I don't think elsewhere there is any more people. And this is the stage of understanding of the history in 1900s, okay? Even 1800s and 1900s. And that's the time when somebody started looking at the digging out of the Kerala mathematics. So now let me move into the Kerala mathematics. So the Kerala mathematics means the Nila school, which actually starts from the 1300s, the 14th century. Okay. So അതിന്റെ ചില ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളും കൂടി എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട്. അത് we will come back. So എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ one of the reasons why things were died out in the north is around 1100. The Khiljis were attacking all over 1100, 1200s. There is a big Khilji and then later Tughlaqs were attacking all over the north. So the science and the culture were actually getting devastated and people were moving down. And then there was in the, I don't remember the exact place, near Karnataka, near Mysore. No. Near Mysore there was a big, so around 1300, 1200 something there was this Samrajyam started. I'll get to that when I go to that point. Okay? This is the part of the origin. Vijayanagara, sorry. So with the Vijayanagara kingdom started somewhere around that time, and in fact they held a big Vedic conference there. So people think that lots of people have moved. Okay? So there is a reason why I am saying this. Okay? So അതാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ജനറൽ സയൻസ് കൾച്ചർ അവിടെ നിൽക്കണം. ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഒരു 1300, 1400 മാധവ is considered to be the founder of the Kerala school. And according to Divagara, this school, he doesn't like to call it Kerala school. Because most of them, though Madhava is not very clear, this is attributed elsewhere, but Divagara also attributes that it's very likely that he is also from the Nila region. We will talk about that. Okay, so the whole science developed in the region of Nila. We'll talk about a few people there and the culture there, and what could be the reason why it is just developed out there. So now when you look at it, so let's just look at the Kerala school again. There were people, as I said, people looking at from the 6th, 7th century itself from Kerala, was looking at this Bhaskara's work, the Aryabhatta's work and the Bhaskara's work. But later, Bhaskara too, his work was not looked at in Kerala. His work was in 1100 something, okay, early 1100, like Leelavati and mainly Leelavati and those other algebra works. It comes only around 1350 with Bhaskara in Kerala. And with Madhava, it reaches Kerala. So now, so let me just give some genealogy about who were there in Kerala school. So there was this Madhava, and his student, there was this Parameswaran, who wrote extensively. Actually, Madhava, there were only about 1 or 2, very few texts known, but Parameswaran had written a lot. And then there was his sons, Damodara and Ravi or somebody, but Damodara is more known. And then his students are like Neelakantha Somayaji and Jeshtadeva. And Neelakantha Somayaji again wrote extensively. Plenty of texts are known. And he is born in 1444 is known.
Okay? So that is how you pinpoint when things were happening. Now, what things happened, we will come later. But there was an extensive non-trivial mathematics right there. Now, yeah. So, after this, the Madhava, Parameswara, Nilakantha, Damodara, Nilakantha, and then there was another person called Jyeshtadeva. I think towards the end, I wanted to emphasize something about him. And then there was Chitrabhanu. And the Nilakantha, this Jyeshtadeva students were Sankaracharya and Achyuta Pisharadi. Sankaracharya has written some non-trivial texts, and which is also brings out the school very clearly about what Madhava said, how it is said, and what he said. And then there was Achyuta Pisharadi, who was actually a well-known scholar, not just in astronomy or mathematics, but also in Ayurveda, also in the Sanskrit literature. And Achyuta Pisharadi's student is Melpatur. And Melpatur, if you look at this Guru Shishya Parampara, this parampara ends with Melpatur, and Melpatur has not done anything in mathematics. He was purely a Sahitya scholar, okay? Mainly on Vyakarana, and he has written a beautiful book on Vyakarana when he was in Alappuzha. So he was more like a Vyakarana alone, and that Guru Shishya Parampara get extinct there. And afterwards, this is around 1621 is where Achyuta Pisharadi dies, and soon after, so 1600 something in the middle, Melpatur is also over. And then around 1800, so 1700, there was a Pudumana Somayaji, and he has contributed a little bit and then recollected. And then there was this Shankaravarman. This, yes, Shankaravarman was in the 1800 something, and he had written a book. He had written a book, and that was handed over to a British guy called Charles Fish. In fact, that is how the history of Kerala mathematics comes into the light for the first time. So that his name is Charles Fish, and Shankaravarman hands over 4 books. One of them belongs to Jyeshtadeva, that is Yukti Bhasha. Other one is from Nilakantha, which is Tantra Sangraha, and there are 2 more. Okay, so these books he presented in 1832 in Royal Society. That's the first time Kerala school has come into existence. So this, why I said this is, this Shankaravarman, who did the pi decimal calculation up to 18th place. So let me just say the contribution. So this is the first time I have got a chance to say about the contribution of the Kerala school. The Kerala school, the Aryabhatta himself writes the pi to 2 decimals, essentially 3.14. So I'm just as a rational number. So it's the closest to this rational number, and he writes down. So he says approximately this is the number. Madhava, what he did was, he essentially calculated that series. So there was a series which comes out of it. Of course, it's very slowly converging. You take millions of terms, still you won't get approximation up to 4 or 5. So Madhava did a fantastic work. He took out this series, he truncated somewhere and looked at the difference. And then he operated a different series out of this. And that was much faster conversion. And he did this, given a series, truncating somewhere, he did that in a purely, theoretical manner. He didn't say that I'm going to stop at 3. He didn't say I'm going to stop at 7. He said you stop at n. So first of all, he defined the process of integers, the process of induction. So starting from something you did at n, then you do something, you get the next at n plus 1. And this theoretically and practically he exhibited. And then he took this, he took a faster convergence series, and he did that, I think, twice. And then he made a computation, and he computed the pi value
correctly up to 11th degree. So you can imagine how much of the series, understanding of a series, till then most of them were just polynomials, some few sums. How do you think of summing infinite terms? The concept of infinity took a long time in the West to sink in. Well, the Madhava already had that idea. He made with the infinite series, not just he played with the infinite series. He took a series, a convergent series, he truncated somewhere, estimated the error term, and then changed the series and got a faster convergent series, which means with a fewer terms, you get much closer value. That is how Madhava was achieved this 11th term. And Shankaravarman in the 1800s was the next one who actually improved on this. Probably he did one more of faster converging, or he just sat and completely computed. It's not clear. He obtained up to 18 degree. So what I'm saying, 18 decimal places. So what I'm saying is he was a scholar. Though the school got extinct somewhere in the 1600s, the culture continued. People were working in. And around 1800, he was still computing. And this knowledge was passed on to Charles Fish, and it went to the Royal, and then it was published in 1830. Again, it got dead. Nobody knew about the Kerala school. The next time it comes out is in 1950. Just imagine. Till 1915, after Charles Fish presented it, it's not that they just completely ignored. They sent people to India to look at it. And then, of course, it's the East India Company. They landed in Bengal and started inquiring there. Of course, they won't get anything. Even if you come here and inquire in Kollam or in South Kerala, they wouldn't have known. Because this school was confined to Nila. It's only in that circle or region, it is just in that region. It never crossed the Vindhyas. It never crossed the north. It never crossed the south. So the knowledge was so confined to that area. So if you start inquiring elsewhere, it's like searching for your coin when it fell in the dark and then you are searching in the light. So those days the lights were elsewhere and it was not there. So they actually discarded. They said that there is no mathematics. So this was the history till around the middle of 1900. And in 1950, there is another book came out. And that's the book now, kind of, again it's republished by Ramavarma Maruthamburan and Akhilesh Iyer. That very well critically edited an edition called Yukti Bhasha, which is a text purely in Malayalam. So that's another interesting part. That's a cultural part that I want to address at the end. So the most of mathematics that's done in the Kerala school with proof, with reasonings found only in, more or less, only in Yukti Bhasha. And later there are some Sanskrit texts which says but not really properly enough. Not as good as the best text even now is Yukti Bhasha. It's actually written in the present text form. There are theorems, statements, proofs. So everything had a reason. So possibly he just missed out one or two in the middle, but almost everything had a reason. So that was like a present day text in Malayalam written in 1550. So that surprises. So which we'll come back to. So this is about the Kerala school. So I just wanted to convey that we had a tradition, though I didn't want to actually express what is actually they did, because then it will become a mathematics lecture. And mathematicians is not interesting because it's old and it's kind of known. And for the rest of the people, just because it's kind of not interesting, may not be interested. So the mathematics part, you believe that it is there. Now,
So I'm basing my talk on this book of Divagaran. So now let me come back to the Nila school. So who was Madhava? So Madhava, references say he is from Sangama Grama. Sangama Grama Madhava. So when you go back and check it, in those days, Sangama Grama is the grama of Sangamesha. So this is pretty well known that Irinyalakuda area is being called Sangama Grama. And then there was another manuscript which says he lives in Bahukula Vihara. So this is the one K.V. Sharma looked at it very carefully. Bahukula is Ilanyi. Ilanyi is something pretty common all over Kerala actually. It was a main, one of the Elinyithara Melam and so on. The Elinyitharas are common. So it is Bahukula Vihara. So it could be near an Elinyi. Vihara is like his home, kind of Palli. Okay. So the near Bahukula or under Bahukula, or we could translate into many other those ones. So this is the only thing. So Bahukula Vihara. Now look at its translation as Ilanyi, and then Vihara could be translated into Palli. And then he looked at very carefully. So he translated as Ilanyi Palli. And then he looked around the Nambudiri homes near Irinyalakuda and then found some home called Irinyadapalli. So he said, this Ilinyi must be the Irinyadapalli, so Madhavan must be from Irinyadapalli. This is how the leniency is being kind of sealed by K.V. Sharma. So people, almost everybody right now believes that he is from Irinyalakuda, this Irinyalapalli. I think they even identified the Nambudiri home there. Okay. But then, so that ends there. But then there is another manuscript in Baroda which says the Bahukula Vihara, or Irinyadapalli, so some Ilinyi Palli, no. I don't remember whether he says that, but Sangama Grama Madhava, Sangama Grama Madhavan Emprantiri. So it was very clearly written in one manuscript that's obtained in Baroda that it was Madhavan Emprantiri. So that clicks one extra bit. And when you look at the history, so all the rest of the school of this Madhava, this Kerala or this Nila school was really in Nila, while Irinyalakuda is really far, far away, comparatively. Okay. So what we thought that probably Madhava must be somewhere there only, rather than elsewhere. So we started re-looking at these names. So Sangama Grama, according to the word meaning, is Sangama is Kudal and Grama is Ure. So why can't it be Kudalur? So this is one reason. And the rest of the mathematics and the structure was really built up nearby that. Okay. So it could be Kudalur. That's just the name of the place, the word. But the next one, the Bahukula Vihara, of course, as I said, Bahukula could be anywhere. So that cannot really be just because of the Irinyadapalli or Ilinyapalli or something. Could be some near so Bahukula Vihara. So I think there is some word in between also. So it's not really Bahukula Vihara. It doesn't really say this is a, it's near, or there is some word which says that there is a Bahukula and a Vihara. So you could see that, and we're trying to, I don't think that has been kind of what it could mean or it's been identified or said anything. But now this is a crucial place where Divagaran says he could be a person. You look at that, his name is Madhavan Emprantiri. So the Emprantiri already gives a kind of leniency of his work relating to a person who
kind of migrated from the Karnataka Tulu region, Tulu Konkani region. So he could be that. In that case, it's almost clear that he himself must have been born and brought up there only. So his father or forefathers, somebody came from there with sufficient knowledge. This is where we should just go back and look at what we are saying about the Khiljis and the movements. So when that movement was moving down, the Bhaskara was there in near Ujjaini area. So his science also moved. And then, so through Narayana Pandita has been presently considered to be near middle and north India. But if he also moved or he was somewhere closer to Karnataka, so Narayana Pandita's understanding of mathematics could have passed on to this family. Okay. So now, why Narayana Pandita specially? It's because one of the major contribution of Madhava, which actually refers to some triple diagonal of a cyclic quadrilateral. It's a very geometric object, and it's referred after Brahmagupta more or less only in Narayana Pandita. In between, Bhaskara makes something and some comments here and there, but major contribution and the statements of the theorems that found in the Kerala school are ditto in Narayana Pandita's writings. So one believes that Narayana Pandita's knowledge would have come here, but in Kerala mathematics, there is no reference to Narayana Pandita. So which means it is some kind of unknown translation, kind of transmission through the roots. So he had a root with the Karnataka, and also he refers something that Madhava is being referred in the Mushika drama. Mushika is like the north of Netravati or near. So it's like the Kannur or some. But maybe just near the Mutra, like the present Mayai. Mahi or yeah. Somewhere, yeah, that area. So, no, what I mean is that, where is that Naval Academy? Erimala. I think that's where this Mushika Grama, that somewhere there. So, there was a transmission. So, somebody talks about Madhava in that area. So, that means there is a channel. There are the people who are scholars there and who are interacting with them, which is presently not known for the Kerala school for the rest of it. So, Madhava had a kind of connection with the two different roots. This is what Divagaran was projecting. So he says that nobody would have come. And then the obvious places, so though it is still not proved whether the Kodallur was still existing at that time, the Kodallur story goes only roughly about 500 years and they don't know more. But still, Kodallur is a Nambudiri Graha where everybody was welcome. And they were very rational. There's very interesting stories of Kodallur. They don't go by the traditions. They have their own, and their main deity is who is the yoga guru? Patanjali. Patanjali is their main deity. So they worship Patanjali for Vyakarana, Grama, and so on, and not Vishnu, Shiva, Maheshwara, or Tangadapati. So, and if you look at the history of Kodallur, you will see lots of rational things. They do things which are not really kind of say that it's standard. And there were also lots of people who used to come for Tarka and Vyakarana and the deliberations for last, at least, as we know, about 300, 400 years. So, could it be that this is existing and Madhava's family came there? And Divagaran goes, personally, I don't know whether he writes in the book, he goes even one step ahead. He thinks probably even they are the Kodallur family. But whatever. So the reasoning he gives is, because of these reasons, it's very likely, because of the mathematical and the content that they have, it's very likely that Madhava's leniency comes from there, and he must have been started the
from the Udallur side, and that explains the Nila story. And because everything was near Nila, it is Divagaran who coined this word Nila school. So I also followed that, and it looked interesting, and which is a fact. Yeah, so I already said about how the now. So this is about the Madhava story, how it would have come, and then about the rediscovery. I actually said about to Charles Fish and Ramavarma, and then around 70s there was Saraswati Amma, and in the 80s or 90s there was G. Varghese, who wrote down the crux of the picture, the peacock, and that really made the Kerala school worldwide popular. But in Kerala, it was this Ramavarma Tampuran and Saraswati Amma's books. Okay? And then, of course, the main stalwart to find most of the thing detectively as a manuscriptologist, looking at manuscripts one by one, is K.V. Sharma. His contribution is enormous in bringing out. It was actually he brought out that Madhava is Madhavan Imbrantiri. He brought out many other people also. Similarly, about Yukti Bhasha. So even when this Ramavarma Maritampuran and Akhilesh Iyer in 1950s wrote the translation of the Yukti Bhasha, it was not clear who was the author. And in between, in the beginning, there is an Amukham which says that the author is somebody called Brahmadattan. In fact, I was really impressed. Yeah, that may be correct. Like kind of, Brahmadattan is a very common name. But then it turned out later that Brahmadattan was actually a translator of the book. So it was the person who wrote that book from elsewhere. So Brahmadattan is not the actual name. And then it was again reconfirmed by K.V. Sharma by looking at many references elsewhere, not in Kerala. It's available in Baroda manuscripts and some Punjab manuscripts where he was working. So he was a very, very what do I say? Able and efficient manuscriptologist. He did travel around a lot in Kerala. He looked at lots of manuscripts. He actually has a collection of thousands of manuscripts. And he was really a manuscriptologist, and he could, so about many of these names and the relations and so on, because the problem with manuscripts is very often only half is got, or sometimes there are some distortions. So then you need about 10 manuscripts to see that which one is the right one, which one is possibly the right one, and where there is a distortion, and some of them are half is lost. So getting the actual history out of these manuscripts is really tough. So K.V. Sharma has done excellent work on that. And later, after that, very recently around 2018, Divakaran has published his book on Indian history. Half of it is general Indian history, and quite more than 50% he does spend on the Nila school. Now, yeah. So now in the last 5-10 minutes, I would like to say something more drastic, which is different from what is written even in Divakaran's book. So let us look at, so as I said, emphasized many, many times, the major book that comes to the light of the Kerala mathematics is the Yukti Bhasha. So it is in Yukti Bhasha that shows huge amount of mathematics that's done in Kerala school that's been given with proofs. But interesting part of Yukti Bhasha is it's purely in Malayalam. So one suspect that I have is like, is there a Malayalam culture that's running? And other question is like,
Look at the name. That is why I said earlier also. Look at the name Jyeshta Deva. Could it really be associated to a person's name, or this is happening sometime a bit later? So Jyeshta Deva, as when I've been telling many people that usually onion is something that can be kind of even named, because in birth he can be an onion, but nobody can be a Jyeshtan by birth. Because Jyeshtan has to be somebody's Jyeshtan, so that is yet to be born. So his name is being named as Jyeshta Deva, so there could be other reasons. So this name could have come later. And he is a person extensively knowledgeable in mathematics. And in fact, Shankara Warrior and Achyuta Pisharadi both actually attributes Jyeshta Devan as their gurus. So actually Neelakantan and Jyeshta Devan are the gurus of these people. So Jyeshta Devan do figure out. And in fact, that name comes in many manuscripts too. So it's not that it just kind of some place, one place or something. There are many places where the Jyeshta Devan is actually mentioned. So why the name Jyeshta Devan? And why is it in Malayalam? So these were the two questions that I would say needs to be understood from the Kerala school. Okay. So now I'll say something more about Jyeshta Devan's book. So let me just see. See, Jyeshta Devan in his book, the second or third chapter, it is on Dasha Prashnottara. So it takes 10 questions and answers. So what are the 10 questions? So now it is very easy for all of you. Even if you are not a mathematician, you know what a plus b whole square, a square plus b square, that all everybody knows. So you take two variables, x and y, and look at the five equations, x plus y, quantities, x plus y, x minus y, xy, x square plus y square, and x square minus y square. Look at these 5 quantities. They are quantities in x and y. So 2 variables. And there are these 5. So the Dasha Prashnottara says, given any 2 of them, I can find x and y. And nowadays, 8th standard student can do it. But you should realize that this is happening and writing it at the 1500s. And says that this has interest in astronomy. Okay? So he writes down this Dasha Prashnottara because there are 5 equations and choosing 2 at a time is 5C2 is 10. So there are 10 questions. And at the end of it, I will read out that line. It's a very interesting line. Yeah. Yeah, ഇങ്ങനെ ദശപ്രശ്നങ്ങൾ ഇവറ്റയെ പലയിടത്തും ഉപയോഗമുണ്ട് എന്നിട്ടു ചൊല്ലി ഘനമൂലങ്ങൾ ഗ്രഹണത്തിങ്കലേ ഉപയോഗമില്ല എന്നിട്ട് അവറ്റയെ ഇവിടെ ചൊല്ലുന്നില്ല. So this indicates 2-3 things. One is, look at the language he uses. He is not like a Greek who says the words are gods. He uses the word avatta for numbers or equations or with the and from that word, with current culture, if I say a group of people avatta, it actually means kind of, you got trash, kind of. We consider it as a very, very low language, but it may not be at that time. It may be a normal language at that time, but still certainly not a very high language. Okay? While the language as it is, this is a time when Eruthachan was there, soon Kunchan Nambiar is there, and Cherisheri is there. So, and even before also you can. Our Malayalam literature is not that bad. Malayalam is already developed. In that middle of it, he writes like this, which means there must be some reason.
So he is kind of indebted to write, who is a scholar in astronomy and mathematics, who is indebted to write in Malayalam. So one of the possible answers is that he is a person who was actual existing mathematician who turned into a what you call lingology or kind of linguistic person. Like he wanted to emphasize his leniency to Malayalam. So this was a time, of course, like Eഴുത്തച്ഛൻ one knows, and I was talking to her, and she was saying there are many other too, that Eഴുത്തച്ഛൻ was the first one, or for me, and I kind of, for a general person, to translate all the epics into Malayalam. And he's been considered as the father of the Malayalam. He set up especially the script. So it is that era. And there is one more reason is Eഴുത്തച്ഛൻ is actually from the same region. Eഴുത്തച്ഛൻ had his childhood in Trikandiyur. And there are, in fact, well-known stories about Trikandiyur and when he takes bath in the Trikandiyur, that temple pool. കുളത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ കുറെ ബ്രാഹ്മണരെയൊക്കെ ഏതൊരു ഇത് കൊടുത്തു. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മിണ്ടാൻ വയ്യാണ്ടായി. അയാളുടെ അച്ഛനോ മുത്തശ്ശനോ ഒക്കെയാണ് അയാൾക്കൊരു പ്രതിവിധിയായിട്ടൊരു മരുന്ന് കൊടുത്തു. ആ മരുന്ന് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഹി വാസ് ആൻ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് പേഴ്സൺ ടിൽ ഡെത്ത്. ഇതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി വേറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഓൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ലീനിയൻസി വിത്ത് Trikandiyur. And Trikandiyur is where Neelakantha and this Jeshtadeva is being attributed to Triparangoda. Is a Parangotu Nambudiri. So Jeshtadeva is being attributed to Triparangoda, which is not very far. They are all very close by and so on. So it is very likely that the movement which Eഴുത്തച്ഛൻ took up later probably spread out and had an effect on him. And he decided that I'm going to write this mathematics in Malayalam. So this is a possible scenario. And there is one more reason why I picked up exactly this line from Yukti Bhasha, is that it is Chitrabhanu who is being attributed to writing equations with the cubes also. So as I said, you have what, x plus y, x minus y, xy, x square plus y square, x square minus y square. You also had x cube plus y cube and x cube minus y cube. Two more equations. Now take any two. How many ways are there? It is 7c2, which is 21. So there is a chapter, there is a section which is called Ekavimshati Prasnena, Prashnottara. And he answers all this 21. So he answered with full yukti and so on. I don't know whether for me, I know that it comes in Shankara Narayana's book. I don't know whether Chitrabhanu himself wrote this in anywhere, but Shankara Vaidya has written this and he attributed to Chitrabhanu. So many things, when you just try to connect all these, my question is, certainly no truth, or there is no kind of assertion. It's purely an open question. That is it Chitrabhanu the same person yesterday? I mean, did he acquire this name? So usually, this is not so in those days I don't know, but now you can see that anybody who goes into a new way of thinking, like a sannyasa or somebody, so makes into a different lineology, you pick up a new name. Is that the way Jeshtadeva assumed the name Jeshtadeva and wrote the Yukti Bhasha? That explains a lot of things, why he wrote it in mathematics. And it is very well known that he is an extremely knowledgeable and deep astronomer come mathematician. So it's a question by itself, but of course Chitrabhanu and Jeshtadeva has been extensively referred. So we need many references to see what I am saying has any kind of relation. It's very likely they could be two separate persons, but it could also mean that it may not be Chitrabhanu,
But Chitrabhanu, I mentioned it only because of the cubes. He has mentioned that, and then in this book also he mentions very clearly that I'm not going for the next. So it actually saves me the next, because I have to go for 21 equations, and here 10 is good enough for my purpose. So I've stopped here. So that's a kind of very well said words, and I'm having the 10 equations and giving the answers. The rest of the 21, if you want, I have it, but there's no need in this book. But he never wrote anything else. The only Cheshtadeva's book one known is Yukti Bhasha, purely in Malayalam, in local language, and that is exactly, even to explain about the words is where I picked up that particular language, particular stanza. So this is just a 2-line at the end of Dasha Prashnottara. So with this, so the question is about the culture. Was there a culture of expressing Malayalam, everything in Malayalam? And she said there are many other instances too. So was he motivated by that? Was he a different person who assumed his name and wrote it? Because he is not a scholar in Malayalam. It's very clear. So he just wrote in a normal language, very usual language. So he just did it for the kind of sake of it. Yes, I am going to do it, is my feeling. So with this thing, and these are the kind of, now to end it, just wanted to say that these are the kind of things that one should do, as she was just mentioning in her lecture, that it's the words, and then it's not just sentences, it's the words, but I say even more, like it is the lines, and you should also be able to read in between lines. So these lines, what I just said about his language and about his thirst for writing in Malayalam, they are all just in between lines for the time being. The in between lines may never be the same, the right. There is nothing called right or wrong. And as I said, science is always like that. There is nothing called right or wrong. We have a proposal, we have a way to look at it, we have a vision. Try to look for its proofs, or try to look for if there is any kind of evidence anywhere. So with that, I'll conclude my talk. ഡിസ്കഷനെ വിളിക്കട്ടെ, പറഞ്ഞാൽ മതില്ലേ? ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ യുക്തിഭാഷയുടെ കർത്തൃമുദ്ര വല്ലതും സാധാരണയായിട്ട് പലപ്പോഴും മുദ്ര ഇന്നാൾ എഴുതിയത് ടെക്സ്റ്റിനകത്തില്ല, ചില കോഡ് രീതികളിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അതില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. ഇത് ബാക്കിയുള്ളവർ പറഞ്ഞു ജ്യേഷ്ഠദേവൻ എന്നുള്ള പേര് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് അറിയുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ അതും വരാം, ശ്രേഷ്ഠ. But still it can't be a born name, it should be like kind of a acquired name. It's usually don't kind of, it's been kind of conferred or somebody else does it. In the Shresthadevan ഉണ്ട്. But everywhere it is written Jeshtadeva. So it is explicitly written in the written language, it is Jeshtadeva. Jeshtan has Shresthan meaning, yes. ഉണ്ട് മാത്രല്ല, ഷുവർ. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അത് പക്ഷെ അത് ലിറ്ററലി വന്നിട്ടില്ല, ജ്യേഷ്ഠന് മാത്രം, ജ്യേഷ്ഠദേവൻ എന്നാണ്. I interested in the migration ideas and the persons.
mentioning from Ujjain, for coming down to Maharashtra, then to Mysore, then to Thirukandiyur or Nellabella. Right. That's see. Actually, the Emperanthris have been there for a long time. The migration always existed. Only thing is relate with this. But Have any evidence for that? Emperanthris flowing from north? not flowing. Maybe it's a intermittent or yeah. Right. No, that is there. Many of the people they know they have the leniency. Emperanthris are considered to be come from there at some point of time. In fact, every Nambudri is also Emperanthri or what. But one of the, like MGS says that it's happening. The reason, so once one of the MGS when we discussed, in one of the articles he said that the migration, there were two routes to come to Kerala. But one is via the Andhra Tamil Nadu route and then from this route. But that route was not that prominent. Yeah, the western line. Western line there is much more prominent. And we have n number of institutes also. And Institutes. right. Now, another point. What compelled the people to give 4 manuscripts to Charles Fish? You were mentioning about that. Yeah. The reason could be like kind of he was interested. This Charles Swiss was interested in understanding. Because, let's see, those people who come here, they wanted to have the local culture. Like you go back to Gundat, who wrote the Malayalam Nikhandu and so on. So whenever they come, and also there is this big class of people who are in the the Jesuits. Right. Yeah, I think he was one of the Jesuit person. No. Charles He's Fish. a British man. He's a British German. So, these missing links, Huh. the linkages, No, but he came. general idea of Europeans generally. But n number of countries, n number of various cultures within European culture. So, those missing areas we have to dig more. True, that I have no idea. Yeah, true. That there are many more to come out, I believe. The historians here will need to add more. നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ അത് പ്രധാനമായിട്ടും കന്നഡ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അതെ. ഈ ചിത്രം എവിടെയാണ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു തുടർച്ച അതിനു മുമ്പ് തന്നെ സംസ്കൃതത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അതേ കാവ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കശ്മീരത്തിലുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ കണ്ടെത്തി അത്തരം ഒരു സംക്രമണം ഉടനീളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. അത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് അനുസ്ഥിതി ആയിട്ടാണോ അതോ ഇങ്ങനെ ബ്രോക്കൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണോ അത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് കുറെ ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തേക്കുള്ള പ്രയാണം ഉടനീളം നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഒന്ന് MGS പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ the Brahmin movement is because they are the farmers, so they want land. So once some area the acquisition of the land is over, so then the next generation probably if they can't move there, they move further. And he explains that as a cultural difference from the rest of the Brahmins to the Kerala Brahmins, Nambudris, in the cultural level, because once they came to Kerala, there is no more to go down. So they have to spread out here only. They have to somehow live. And then they don't want the community to grow too large, then they won't have sufficient thing. That is how this, only the eldest person marry, the rest of the person have alliance. So that's one kind of proposal. That's the reason how that culture has evolved in Kerala, because there is no more place to go down. All these Palayanam, one of the reasons for Palayanam is getting a land for farming. So usually whenever somebody comes, the king gives them the land and then asks them to settle there. And this you can't do any further. You're already on the southern end and the western end. So this is one reason MGS says that it could have been that.
ഉണ്ടോ? ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു. കാരണം ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ടെക്സ്റ്റുകളെ ജനറലി കണ്ടിട്ടില്ല ഇൻ മലയാളം. വെരി റെയർ ആക്ച്വലി. അത് പക്ഷെ കെ വി ശർമ്മ പറയുന്നുണ്ട് ചില ഇത് മലയാളത്തിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന്. പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ കിട്ടിയതായിട്ട് അയാൾ പറയുന്നത് മുഴുവൻ സംസ്കൃതം മലയാളത്തിൽ എഴുതിയതായിട്ടാണ്, അതായത് മലയാളം പുസ്തകമായിട്ട് അതായിട്ടല്ല. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ദെൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് ഇറ്റ്. എന്നാ അത് നോക്കണം, കാരണം കിട്ടാം. Anyways, I have not really looked at any manuscripts too much. Yeah. ഇല്ല. അതെ. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ എനിക്കറിയണ ഒരേ ഒരു പുസ്തകം യുക്തിഭാഷയാണ്. അതെയോ? അതെ. അല്ല ഇത് അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കാരണം ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ട് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ബാഡ് ലാംഗ്വേജ്, ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി എ കോമൺ ലാംഗ്വേജ്. കോമൺ ലാംഗ്വേജ്, അതെ. അപ്പോൾ anyway, nobody will put a bad language in the book. So it must be a common language. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള കേരളത്തിന്റെ കൾച്ചറൽ റിലേഷൻസ് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കച്ചവടത്തിൽ കണക്കിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. ഈ കേരള ഗണിതത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വാസ്തുവിദ്യ, ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിൽ ഈ നോളജ് നിൽക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ആശാരിയിലാണ്. വാസ്തുവിദ്യ, ശില്പവിദ്യ, അത്തരത്തിൽ ഒരു തരത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കാതെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്മിഷന്റെ തെളിവുകളോ സൂചനകളോ എന്തെങ്കിലും. രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് കൾച്ചറൽ റിലേഷൻസിൽ റോമൻസ് ഉണ്ട്, ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ ചൈനക്കാരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കും. അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഹ്മണത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ജ്ഞാനത്തെ, ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചതിനെ കുറിച്ചോ നമ്മുടെ അറിവ് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചോ സംസാരിച്ചത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറയാം. എനിക്ക് ചൈനീസ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല, സോ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് ദ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒബ്സർവേഷൻ ദിവാകരൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, സോ ഹീ സേസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് there is no impact of Greek philosophy. Greeks were here, there is no doubt, and probably even Brahmagupta has been influenced by Greeks, and some of them actually writes, oh Yavana, I think they call him Yavanaga or something. They are actually excellent, they are scientifically fantastic, culturally bad. He also writes that. So he didn't approve the culture, but he approves the science and he is scientific and so on. Interesting fact, I don't know how many of you really do mathematics at the school level, or you remember what you did in the school level. See, there is a tendency now that if you take a theorem, write a theorem, so then you will be asked to, so how do you prove a theorem? So write the theorem and then look at what are the points that you are being given. So you write it as data, and then
write what you want to prove, and then start writing the cause. So you just starting from there to end it. But then there is other way. Now, how do I give this connecting? So first thing what you do is suppose not. So suppose I want to prove something. You prove that suppose not. And then what kind of problems that you can arouse? And he said that, oh no, this cannot happen. This is contradiction. So my original assumption is right. So that concludes. I'll give you one example. So there are many examples that you can construct on your own. This is about finitude of primes. So you want to say infinitude of primes. So you want to say there are infinitely many primes. You say suppose not. There are only finitely many. Write all of them. So there are only finitely many you can write down. And you can take its product and add 1. Now no number can divide that. Because these are the only primes. These primes won't divide it. So my assumption that it's finite is wrong. It doesn't give any insight into what are primes. How the primes are distributed. Absolutely nothing. It just gives a statement and a proof that it's infinite. This kind of proofs were not approved in India. They wanted to prove there are infinitely many. Okay? They were always approached directly to the proof. So, and the Greeks always went for this. So this is actually one of the proofs in the Euclid's Elements. And in fact, it's influenced, you look at any modern text, 90% of the proof, you will see, you write a theorem and the proof, suppose not. And then go on in another paragraph or a page, you will see contradiction. So you are done. So this suppose not contradiction proved, this method was never in the Indian mathematics. So that something says, so if it's sunk in, if it's kind of got in, it's very difficult to get out. But personally, I know, I had such theorem proofs. So somebody wrote the theorem and started with suppose not, and then he wrote all the steps, and then contradiction, hence proved the theorem. And I just removed the suppose not and contradiction. The proof was perfect. This happens. So at least that kind of, so there are lots of cultures which, and once you sink in, it's very difficult to get out. So the presence is not there is because it's never mentioned anywhere. So there are kind of possibilities of detecting which kind of culture, which kind of theorems would have transmitted, which is not. So, and more than that I cannot say, but this is a very interesting observation which I want to tell you. That the Greek philosophy or Greek proofs or Greek methods were not influenced in India, though Greeks were known to us. Yeah, sure. Already your statement. Yeah. In Pondicherry, Parameswaran, he is giving two main siddhantas. One prevalent among Romans, and the other Prof. Alexandria publisher, and the other Saura, and the other two systems also. And he is quoting Brashaki Yavraspeshu, Samik Shastra Vivansidam, Vishwat Devi Pujende, Kimship Pramudi Vijay. Even though they are matches, this is very well established among them. Brashaki Yavraspeshu, Samik Shastra, Vivansidam, Samik Shastra, and he is saying, Varangira, in his Pajis. So we cannot say that Greeks does not have any influence on Indian mathematics. Even the text also we have, and he is very boastingly showing that influence to the Greeks also. And Romaka and Paulisa itself. Yeah. So it is true. That's what I said. The Greeks always came here. They were always attributed. And I said, you use the word nature, right? There are words of that kind about them. That's about the culture, but they're scientific. They do agree. They have scientific knowledge, and there are scientists. They are very good.
But what I'm saying is that lots of philosophy was not influenced. There are maybe few, because after all, scientists, they did discuss. So certain things, only things that a few things they accepted, but not everything. That's all I meant. Yeah. Yeah. Okay. ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും എൻഡോമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കൂടിയുണ്ട്. അതിനായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേര് വിളിക്കാം. ശ്രീ ശങ്കര ജയന്തി സെലിബ്രേഷനോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്കൃത സർവകലാശാല സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എസ്സേ കോമ്പറ്റീഷൻ ശങ്കര ദർശനസ്യ കാലിക പ്രസക്തി എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷനിൽ എസ്സേ കോമ്പറ്റീഷനിൽ വിജയികളായിട്ടുള്ള 1, 2, 3 സ്ഥാനക്കാർക്കുള്ള സമ്മാനമാണ് ആദ്യം നൽകുന്നത്. പേര് വിളിക്കുക, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സമ്മാനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള വൈസ് ചാൻസലർ. ഒന്നാം സ്ഥാനം കുമാരി ദേവി OS, ഫസ്റ്റ് MA ന്യായ, മെയിൻ സെന്റർ, കാലടി. സർ, രണ്ടാം സ്ഥാനം കുമാരി പ്രീതിക P, ഫസ്റ്റ് MA ന്യായ, സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് മെയിൻ സെന്റർ, കാലടി. തേർഡ് പ്രൈസ് കുമാരി അമൃത രാജ് P, ഫസ്റ്റ് MA സാഹിത്യ, കൊയിലാണ്ടി സെന്റർ. അടുത്തതായി 2021 വിവിധ എൻഡോമെന്റുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള അവാർഡ് ദാനമാണ്. അവാർഡ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനായിട്ടുള്ള വൈസ് ചാൻസലറെ. 14 എൻഡോമെന്റുകളാണ് ആകെ ഉള്ളത്. അതിൽ 8 എൻഡോമെന്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത് പ്രൊഫസർ എ ബാലകൃഷ്ണ വാര്യർ മെമ്മോറിയൽ എൻഡോമെന്റ് ആണ്. സേതുലക്ഷ്മി VS മലയാളം വിഭാഗം, കാലടി മുഖ്യ കേന്ദ്രം. ചില കുട്ടികൾ വരാൻ അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പഠിക്കുകയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ചില കുട്ടികൾ വരില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നീട് വന്ന് കൈപ്പറ്റുന്നതായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ എൻഡോമെന്റ് VR വെങ്കിടേശൻ മെമ്മോറിയൽ എൻഡോമെന്റ് ആണ്. പാർവതി ഹരി സംസ്കൃത വേദാന്ത വിഭാഗം, കാലടി മുഖ്യ കേന്ദ്രം. കുട്ടിയുടെ പേരന്റാണ് അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. അടുത്ത എൻഡോമെന്റ് VR വെങ്കിടേശ്വരൻ മെമ്മോറിയൽ എൻഡോമെന്റ് ആണ്. ആര്യ എ വർമ്മ സംസ്കൃത ജനറൽ വിഭാഗം, കാലടി മുഖ്യ കേന്ദ്രം. അടുത്തത് ഡോക്ടർ MS മേനോൻ മെമ്മോറിയൽ എൻഡോമെന്റ്, GB സേവ്യർ സംസ്കൃത സാഹിത്യ വിഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം. അവനി MK സംസ്കൃത സാഹിത്യ വിഭാഗം, കൊയിലാണ്ടി പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം. വന്ദന PP സംസ്കൃത സാഹിത്യം, കൊയിലാണ്ടി പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം. വന്ദന PP സംസ്കൃത സാഹിത്യം, കൊയിലാണ്ടി പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം. പ്രൊഫസർ N ഗോപാലപിള്ള മെമ്മോറിയൽ എൻഡോമെന്റ്, അശ്വതി KV സംസ്കൃത സാഹിത്യ വിഭാഗം, പയ്യന്നൂർ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം. PS സുബരാമ പട്ടർ മെമ്മോറിയൽ എൻഡോമെന്റ് ആണ്. ദേവിക കൃഷ്ണ സംസ്കൃത സാഹിത്യ വിഭാഗം, കൊയിലാണ്ടി പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം. 6 പേരാണ് അത് പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നത്. അത് 2021 BA സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിലെ 5 വകുപ്പുകളിൽ 5ാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ മുൻസ്ഥാനത്തുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ്.
സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയത്. അമൃതരാജ് പി, സംസ്കൃത സാഹിത്യം, കൊയിലാണ്ടി പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം. അമൃതരാജ്. ആരതി അനിൽ, സംസ്കൃത വ്യാകരണ വിഭാഗം, പയ്യന്നൂർ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം. അടുത്തത് അനഘ ജെ നായർ, സംസ്കൃത ന്യായ വിഭാഗം, കാലടി മുഖ്യ കേന്ദ്രം. മാളവിക വി എം, സംസ്കൃത വേദാന്ത വിഭാഗം, കാലടി മുഖ്യ കേന്ദ്രം. വസുധ നീലമന, സംസ്കൃത ജനറൽ വിഭാഗം, കാലടി മുഖ്യ കേന്ദ്രം. അടുത്ത എൻഡോമെന്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ മുത്തുലക്ഷ്മി ടീച്ചർ കൊടുത്തു തുടങ്ങി. പണ്ഡിറ്റ് പി എസ് സുബ്ബരാമ പട്ടർ എൻഡോമെന്റ്. ഇത് MA സംസ്കൃതത്തിലെ 5 വകുപ്പുകളിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിന് ബിരുദ പരീക്ഷയിൽ ലഭിച്ച മാർക്കിൽ മുൻ സ്ഥാനത്തുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്ന എൻഡോമെന്റ് ആണ്. 5 പേരാണ് അതിൽ പങ്കിട്ടത്. അശ്വതി KV, സംസ്കൃത സാഹിത്യം, കാലടി മുഖ്യ കേന്ദ്രം. ശ്രീലക്ഷ്മി PK, സംസ്കൃത വ്യാകരണ വിഭാഗം, വ്യാകരണം, തിരൂർ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം. ശ്രീലക്ഷ്മി PK, സംസ്കൃതം വ്യാകരണം, തിരൂർ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം. ദേവിക K, സംസ്കൃത വേദാന്തം, കാലടി മുഖ്യ കേന്ദ്രം. അടുത്തത് മായ ദേവിക K, മായ C, സംസ്കൃത ജനറൽ വിഭാഗം, കാലടി മുഖ്യ കേന്ദ്രം. അശ്വതി അനിൽ കുമാർ, സംസ്കൃത ന്യായം, കാലടി മുഖ്യ കേന്ദ്രം. ശ്രീ RK ശ്രീകണ്ഠകുമാരസ്വാമി ആൻഡ് ശ്രീമതി ജയലക്ഷ്മി എൻഡോമെന്റ് ആണ്. ലക്ഷ്മി KM, സെന്റർ ഫോർ വേദിക് സ്റ്റഡീസ്, കാലടി മുഖ്യ കേന്ദ്രം. ശ്രീ KK ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആൻഡ് ശ്രീമതി CG സരോജിനി മെമ്മോറിയൽ എൻഡോമെന്റ്. ജെലിൻ ജോർജ്, മലയാള വിഭാഗം, കാലടി മുഖ്യ കേന്ദ്രം. ഡോക്ടർ P ആര്യദേവി എൻഡോമെന്റ് 2021. ദേവിക ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, MA സംസ്കൃത ന്യായ വിഭാഗം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നന്ദി പ്രകാശനത്തിനായി ഡോക്ടർ രാജീവ്. So, namaste, good afternoon to all. Honorable Vice Chancellor of Sree Sankaracharya University, Professor N.D. Narayanan sir, Pro Vice Chancellor Muthulakshmi teacher, Dr. Muthulakshmi, and most respected Chief Guest of the day, Professor A.J. Parameswaran sir, the Registrar of our University, Dr. Gopalakrishnan sir, all the dignitaries of the stage, dear colleagues, my dear friends, and students. It's too late, but then I think I need to say a few things before we wind up, before I propose a formal vote of thanks. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ശങ്കര ജയന്തി സെലിബ്രേഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ പ്ലേസ് നെയിംസുമായിട്ട് ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ആൾക്കാരുടെ പേരുകൾ, റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേരുകൾ ചേർത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് നമ്മളുടെ ആചാര്യന്റെ പേരോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ പേരോട് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമി, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു,
നമ്മളിങ്ങനെ കവികുലഗുരു കാളിദാസ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. സോ when we look at this, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അസറ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോളേഴ്സ് ആണ് ഈ ഇത്തരം പേരുകൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി സർവകലാശാലകളുടെ ഒക്കെ പേരുകളുടെ കൂടെ വ്യക്തികളുടെ പേര് വരുമ്പോൾ വെരി ഓഫൺ ഇറ്റ് ടേൺസ് ഔട്ട് ടു ബി അസറ്റിക് സ്കോളേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നത് ഈ അസറ്റിക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന സംഭവമായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഹാസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് റിലിജിയൻ. നമുക്ക് പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഇടങ്ങളാണെന്ന് നമ്മുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മളെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും റിലിജിയനുമായി വലിയ ബന്ധമില്ല. സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോയറിനെ നല്ലൊരു ലോയറാക്കാൻ, to make a lawyer a better lawyer, to make a fisherman a better fisherman, to make a student a better student, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു തലം ആണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ മറ്റ് പല കൾച്ചേഴ്സും വൈറ്റ് ഔട്ട് ആയിട്ട് പോയപ്പോൾ പോലും ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ എന്നൊന്നും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന സംഭവം, അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു അസറ്റിസിസം. ഇറ്റ്സ് വെഡഡ് ടു അസറ്റിസിസം ആൻഡ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ അപ്ലിഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും യങ്ങർ ജനറേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ യങ്ങർ ജനറേഷനെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളാണ് സർവകലാശാലകൾ. ഈ സർവകലാശാലയിലെ ഈ സ്റ്റുഡൻസിന് ശങ്കര ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് when the 2 day seminar gets conducted, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, the theme that we have chosen, that is Indian intellectual traditions. ഈ theme എന്ന് പറയുന്നത് it has been most appropriate, and I understand that our honorable vice chancellor had in fact suggested this to the academic committee. ഈ intellectual traditions എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്കെച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ പരമേശ്വരൻ സാറിനെ പോലെയുള്ള മാസ്റ്റർ സ്പീക്കേഴ്സിലൂടെയാണ്. സോ I was expecting something purely mathematical. When he spoke to us, you find that it was a new arena altogether. എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ സമ്മേളിച്ചത് എന്ന് അതിശയം തോന്നി. ചരിത്രമാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചരിത്രത്തിന് എത്രയും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ വന്നു. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് വന്നു. ശരിക്കും കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. കാര്യം ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോളർ വന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞത് ചരിത്രമാണ്, പറഞ്ഞത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. ഇതെല്ലാം ചേരുന്ന ഇടങ്ങളാണ് സർവകലാശാലകൾ എന്നുള്ള ബോധവും തിരിച്ചറിവും നമ്മുടെ റിസർച്ചിനൊക്കെ വേണ്ട പുതിയ ബോധം, പുതിയ വഴിത്തിരിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സ്റ്റുഡൻസിനും റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിനും ഒക്കെ പറയാതെ പറഞ്ഞു തന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ. These are the kinds of lectures that our students need to listen to, instead of just listening to English literature sessions or history classes which are being purely historical or having to do with history or having to do with literature. These are the kind of sessions that we need. These are the things that mold us. ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്കാഡമിക് സെമിനാർ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് ഫേസ് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ഫാക്കൽറ്റിക്കും പുതിയ ചിന്തകളിലേക്ക് നമ്മളെ വിടാനായിട്ട് ഒരുപാട് സഹായിക്കുമെന്ന് വളരെ ശക്തമായി തോന്നുന്നു. He has laid a wonderful foundation this morning. This keynote address has in fact turned out to be a wonderful foundation, and I'm sure more of such lectures are to come to bless all the teachers and also the students of our university. So നമുക്ക് muscles of വളരെ ഫേം മസിൽസ് ആൻഡ് നെർവ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു അദ്വൈതം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ശങ്കരാചാര്യരിലൂടെ നമ്മളിൽ എത്തുമ്പോൾ, നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ വൺനെസ് ഒന്നുകൂടി എംഫസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ വന്നെത്തിയിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ ഒക്കെ, ശങ്കരാചാര്യരും ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെയും ഒക്കെ പാരമ്പര്യം വെസ്റ്റിൻ്റെതിനേക്കാൾ ഒട്ടും മോശമല്ലാത്തതാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കിട്ടുമ്പോൾ, വെസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും, കോൺട്രപ്പന്റൽ റീഡിംഗ് ഒക്കെ വെസ്റ്റിൽ വന്നത് എന്നാണ്, അതിന് എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ കോൺട്രപ്പന്റൽ റീഡിംഗ് പ്രാവർത്തികമാക്കിയ
ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെയൊക്കെ പോലുള്ള പ്രാചീന മലയാളത്തിലൂടെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളിലൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഏറ്റവും ഭക്തിയോടുകൂടി നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. On behalf of all of us at Sree Sankaracharya University, I offer immense gratitude to Professor A.J. Parameswaran sir for this wonderful lecture and for having spent time with us and for that very pleasant smile that he carried all through the lecture. So thank you very much, sir, for coming over to our university and making this a blessed occasion. Thank you so much. Now, may I thank the Honorable Vice Chancellor, who has always remained a great patron and offering guidance at each moment to the academic committee, especially the academic committee chairman, Dr. Vasanta Kumari teacher, academic committee convener and general convener, Dr. Bhavani teacher, all the other members of the academic committee. They've stood alongside the Vice Chancellor and they've really made it to this particular day. And this has turned out to be extremely beautiful. So I thank the Honorable Vice Chancellor for all the patronage, for all the guidance, assistance, and the blessings that he had offered all through for making this possible, for making this seminar possible. Thank you, sir. And the registrar, the honorable registrar, respected registrar of the university, I thank Dr. Gopalakrishnan sir for the kind of support that he had offered for the conduct of this seminar. And Professor Muthulakshmi teacher, Pro-Vice Chancellor of our university, I thank Madam for all kinds of guidance, especially regarding the choice of research persons and the resource persons and the members to be invited. So regarding all that, she had been constantly monitoring the things with the academic committee. So on behalf of the entire university, I thank Muthulakshmi teacher. Then the IT wing that has supported the conduct of this university, and I'm sorry, the conduct of this seminar. I also thank all the dignitaries who have been here with us listening to the first lecture. All the teachers, the students, thank you all so much. Thank you. ബ്രേക്കൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടരാം. Dr. P. Pondicherry sir, Dr. Sree Sankara Jayanti, Dr. C.S. Radhakrishnan sir, Dr. V. Vasanta Kumari teacher, എല്ലാവരെയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. നമ്മുടെ സർവകലാശാലയിലെ ശങ്കരജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം അവസാനിച്ച് നമ്മൾ സെമിനാർ സെഷനുകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്.
സെമിനാർ സെഷൻ്റെ ആദ്യ സെഷൻ. അതിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മഹത് വ്യക്തികൾ, പരിചയപ്പെടുത്തലുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളുകളാണ്. ഇവിടെ പ്രസന്റേഷനായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള CS രാധാകൃഷ്ണൻ സാറോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകല ടീച്ചറോ വസ്തുകുമാരി ടീച്ചറോ ആരും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തലുകൾ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അധികം സമയം കളയുന്നില്ല. ഈ സെഷന്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്നതിന് ISSS ഡയറക്ടറും ഫിലോസഫി വിഭാഗം അധ്യക്ഷയുമായ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ശ്രീകല ടീച്ചറെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ ഈ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന്, പ്രസന്റേഷൻ നടത്തുന്നതിന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സർവകലാശാലയിൽ സുപരിചിതനായ പ്രൊഫസർ രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക്, ഈ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള വസ്തുകുമാരി ടീച്ചറെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക്, ഈ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്നതിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you, Dr. Radhakrishnan. Friends, we are pretty behind the schedule. I learned that it is more than, say, 40 minutes. So, it's a pleasure that we commence this academic session with a paper on Kavini Mounds, we call it. Friends, in the West, Kavini Mounds are literary tradition and nothing to do with the philosophical tradition. But unlike in the West, here, Kavini Shastra is part and parcel of the mainstream philosophy. Do you know why? Because philosophy has always been modeled after mathematics. We just learned about mathematics. Mathematics was a literary science, and since Aristotle, people were wondering how can we have precise, certain propositions in philosophy, quite like how we have in mathematics. But such worries never were part and parcel of Indian philosophy, because their language works at the right spot, not mathematics. We were never worried about the precision. I can quote a lot from what has been said previously, but then due to time, Shanghai died, you know. So, language studies is a charming discipline by itself. It is reality or not, it is Shabda Brahma. It is also the other to the self, foundation for Maya. It is the phenomenal world, and at the gross level, it is language is medium of communication. Several levels, language comes into a philosophical exercise, and you find yourself doing parallel epistemology, ethics, and aesthetics when you do philosophy of language. So here we have Kavini Mounds of Kavini Shastra as part of our Indian intellectual tradition, and as Tata said that here all disciplines survived in a joint family. There were no distinction between Kavya and philosophical exercises. That can be understood if you have a grip of the cultural matrix in which all concepts have been placed. And today we have none other than Professor C.S. Radhakrishnan, a very renowned scholar in Sanskrit tradition, to speak on this challenging topic. He has told me that he's going to speak generally on Kavini Shastra or Indian aesthetics. I'm sure this challenging topic will be very safe in his hands. Over to Professor. We are a small community. Come to try. So that we have to come to the front. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं
Namami Bhagavatpada Shankaram Loka Shankaram Shri Gurubhyo Namaha. Esteemed chairperson of this session, as part of the Sree Sankara Jayanti celebrations phase 2 of the Sree Sankaracharya University of Sanskrit and Kaladi, Dr. Srikala Nair, distinguished scholars, professors who have assembled here, and organizers of this conference, Dr. Vasanta Kumari, Dr. Bhavani, and others. It is my privilege and pleasure to be part of this celebration. And I have been asked to speak about the Indian aesthetic tradition from the Sanskrit perspective. There is a slogan, Kan Prichamaha Suraha Swarge Nivasamaha Vayam Bhuvi. There's a situation, whom do we ask? The gods are residing in the heavenly world, and we are humble mortals living on the earth. Kimba Kavyarsaha Swadhu, Kimba Swadiyasi Sudha. Where the Kavya Rasa is more relishable, or the nectar is more relishable. We have not tasted nectar. Perhaps they have not tasted what the Kavya Rasa is indeed, for which only we have the privilege. So this is a very simple slogan, but it puts in its nutshell the realization. You may wonder, I have been asked to speak on aesthetics, but immediately have gone into Kavya Rasaswada. Because the very word aesthetic, it is applicable to all fields of art. Aesthetics means the beauty of art. There is always an element of beauty in everything, any art for that matter. And even in language, when it becomes embellished, then it becomes a literature. We all know, particularly for the research scholars and other students, I am saying this. How do you define a language? You can convey ideas through different methodology. When in an exam hall students are talking, I can just talk at the table. It conveys an idea that they should not talk, they should maintain silence. But when do we say language? Language is a vehicle of our ideas, our thoughts, through articulated sound. Through the sound which is articulated. This is not an articulated sound, but when I speak, it becomes an articulated sound. And we converse through a language, whether it is Malayalam or Sanskrit or English or Deutsch, whichever language you speak. But when does it become a literature? It becomes a literature when it is embellished, when it is adorned, when it is made very attractive. It is not as if all the poets are using a different dictionary in Sanskrit or Malayalam or English. Nilakanta Dikshita says in his Shivalila Prabha, Yaneva Shabdana Vayam Arapamaha, Yaneva Chartana Vayam Ullikamaha, Teihi Eva Vinyasa Vishesha Bhavyehi, Sammohayante Kavayaha Jaganti. They are also using the same words, the same meanings are obtained. But Vinyasa Vishesha, where they use which word, there it matters when language becomes a literature. Just for an example, my guru, Dr. Narasimhajar, used to say that when Shakespeare was a young boy of 6 or 7, he used to be very mischievous. വളരെ കുസൃതി അങ്ങനത്തെ കുട്ടിയായിരുന്നു. And once he became so mischievous that his mother became angry. She begged him, gave him a few
Immediately this child, it said, "Mummy, mummy, beat me not." Then the mother was wondering, this child is speaking a different kind of language. If you say, "Don't beat me," it is just in English. But when you say, "Beat me not," same idea is conveyed. But pada vinyasa, where that word is used, there lies the greatness of a poet. Then she could understand, perhaps he is a poet in the making. Again, in Ramayana, when Hanuman returns after seeing Sita, you know, in Sundarakanda, very famous sloka, Drishta Sita Maya Nagha. Drishta Sita. Valmiki could have easily used Sita, Drishta, nothing wrong, same meaning. Metrical problem will not be there. But why did Valmiki say Drishta Sita? Because he knew that Rama will be very, very anxious. His only concern, all the monkeys in lakhs, they have gone to different directions, nobody has returned. And if at all there is only hope from this Hanuman, and he has seen him coming, just as we are anxiously waiting for our exam results, you know. If somebody goes to the internet and finds out, we do not know, so we have asked him to do it. He comes and says, "I was going through all these numbers and one page it was missing, your number was not there, then I went to another site." Then by the time he comes to the end, we will be very much tense. Instead, without giving any explanation, when are you going to give me treat? Or if you simply say like this, that is enough. So here, when he said Drishta, immediately Rama knew, oh, he has seen Sita. Then he says Sita, to make it more confirmed. If Valmiki had used the other way around, Sita Drishta, meaning will not be changed. But there is an element of anxiety, additional anxiety in the mind of Rama, Sita, then what next? Whether he has seen the Sita or not. Okay, not only that, Sita Drishta, if you combine Sita Adrishta also, it may give rise to that samshaya, whether he has seen or not seen. Therefore, pada vinyasa is very, very important in literature. That's why language becomes a literature because of this pada vinyasa. Another Subhashya says, te eva pada vinyasaha, taha eva artha vibhutayaha, tatapi navyam bhavati kavyam gratana kaushalat. Same word and same meaning, but gratana kaushala. Here lies the greatness of a poet in composing the language. But when we say aesthetics, we have different kinds of literature. We have Vedic literature, we have Purana literature, we have the enormous Kavya literature in our Sanskrit. In the Vedic hymns also, you can find a lot of traces of the embellished language. There is a very famous stanza, Udatvaha Pashyanya na dadasya vajam, Udatvaha Srunvan na Snotyanam, Udotvasmait Tanvam Visasre Jayeva Patya Ushati Suvasaha. Udatvaha Pashyanya na dadasya vajam. Even though I am seeing the vak, I am not seeing it. It appears to be a kind of contradiction. Suppose I am looking at a computer and somebody asks me, so what is it that you are doing? I am looking at the computer. Then if he starts asking more questions, what is a megabyte or gigabyte? Then I am blinking. I do not know anything about this. So what do I say? Do I know everything about this computer? No. The moment I see, doesn't mean that I am able to see it in its entirety. Similarly, Utatvaha Sunnanna Sunotyanam. If I utter some Sanskrit verses, not that the moment you hear, you are able to understand. Sometimes even after going through all the translations, sometimes even when we also hear from our teacher, the moment we go out, we forget also. So here, Udo Tasmai Tanvam Visasre says the word reveals itself to a man who is able to understand the inner essence of that expression. That's why, in one of the verses of Sri Aurobindo, it more or less reflects this same idea. The hearer understands a form of words,
and musing on the index thoughts it holds. He strives to read it with the laboring mind, but finds bright hints, not the embodied truth. Then, falling silent in himself to know, the word repeats itself in rhythmic strains. Thought, vision, feeling, sense, the body's self are seized unalterably, and he endures an ecstasy. Ultimately, he understands the inner sense of this sloka, and he endures an ecstasy. And there are so many Vedic hymns, like Saptumiva Tiduna Punantaha, Yatra Dhiraha, Manasa Vachamakrata, Bhadra Yesha Lakshmihi Nihita Ativachi. He did not merely say Vachi, but Lakshmihi, because so many words in the Vedic literature are there. Just for example, Pesha, Srihi, Lakshmi, Valgu, Charu, Priya, Rupa, Kalyana, Shubha, Swadu, Ranya, Adbhuta. These are all adjectives added with the words. So it is not just an expression, it is embellished language. And we have so many instances where some of the alankaras which came later can be applied. Because what meets our eye doesn't mean that we have understood the entirety. Just as Udatvaha Pashyanu Nadadasya Vajam, there we find one of the greatest alankaras, Anandavardhana, saying that Shabdartha Shasana Jnana Matreneva na Vedyate Sadhu Kavyartha Tatvatnyahi Eva Kevala. We read several kavyas, but we understand the inner sense, we endow ourselves with some of the nuances of this Shastra. For example, we know that Andhavardhana came much later, around the 9th or 10th century. Before that, we had a lot of literature. We have the Itihasa or the Puranas. For instance, let us take one sloka from the Bhagavad Gita. Ya nisha sarva bhutanam tasyam jagrati samyami yasyam jagrati bhutani sa nisha pashyato mune. Ya nisha sarva bhutanam. For all the beings, that which is considered as a night, tasyam jagrati samyami. A man of self-control, he is very alert, he is in awakening stage. Yasyam jagrati bhutani. And to which the entire world is awakened, sa nisha pashyato mune. That is night for him. If you take only the meaning at the outset, the direct meaning, it will at the most explain the plight of a night watchman. When all others are asleep, he is awake. When they are going about doing the daily routine, at that time he can afford to sleep. But is it what is meant here? No. And this is given by Andhavardhana as an example for Atyanta Tiraskata Vachatuni, where the Vachyartha is totally set aside. What we are taking is the India. So similarly, there are so many instances where we can find the application of many the rules of figures of speech. I will give you another instance from the Narayana Sukta, where it speaks about the Antaratma. Where is it situated? When we say Uparvara, the Upanishad says Antaratma, Antaryami. Then it says Nabhyam Muvaritishthati. Just above our navel, we have the heart. And there, inside the heart, Tasya Madhye Vannishika Aniyordhva Vyavastitaha Neela Toyada Madhyastha Vidyul Lekha Iva Baswara. There is a Vidyul Lekha, which is Tasya Madhye Vannishika Vidyul Lekha Iva. He did not say Vannihi Vidyut Iva, because there will be difference of gender. Vannihi is masculine gender, Vidyut is feminine gender. So to equate Vannishika, Vidyul Lekha, Iva, Baswara. Upameya is there, Upamana is there, Baswaratvam Sadharana Dharma is there, Iva Sadharana Vadika Shabda is there.
Is it not a Purna Upama? It is. So therefore, Upama, though Upameka Shailushi, Samprapta Chitra Bhumika Vedat. Upama is one of the earliest Alankaras because we find it mentioned by none less than, other than the great Bharata Muni himself in the Natya Shastra. Natya Shastrakara also speaks about Kavya, but he did not define Kavya. He said, Kavya se etehi alankaraha. These are all the figures of speech in a Kavya. What are they? Upama, Rupakam, Cheva, Deepakam, Yamakam, Tata. Kavya se etehi alankaraha, Chatvaraha, Parikirtitaha. 3 Artha Alankaras and 1 Shabda Alankara. Upama, Rupakam, Cheva, Deepakam, then the Shabda Alankara is Yamaka. He mentions just 4 Alankaras, just by name, not defined them anyway. He mentions also about the Kavya Doshas, nearly 10 Kavya Doshas and Kavya Gunas. But we say Upama is an Alankara, the first Alankara, but we are going to see there are Alankaras who would say that even before Upama there was another Alankara. You can start guessing who it could be. We'll come to that anyway. And not only that, there is a beautiful stanza in the Mundakopanishad. Dva Suparna Sayuja Sakaya Samanam Vriksham Parishasya Jade Tayoho Anyaha Pipalam Swadu Atti Anasnannu Anyaha Api Chagashiji. There is a tree, there are 2 birds sitting on that. One bird is enjoying the fruit, the other bird is simply watching. And the philosophical implication of this, I am sure Sasikala Nair can give you a lecture for 2-3 hours. What a wonderful verse it is. And here, it is not about the birds or the tree. It is the Prakriti on which the Jivatma and Paramatma are situated. And we, the humble Jivatma, Pippalam Swadu Atti, we are eating the fruit, which means we will be eating the results of these fruits also. Anasnana Kevalam Sakshibhuda, Anasnana Anyaha Apichakashi, Shiti. And why in particular I have quoted this is that Rajashekara, about whom Madam mentioned, in his Kavya Mimamsa, he quotes this sloka and says that in order to understand the implication of this sloka, you need to have an Alankara Shastra. That's why he says, Upakarakatvat Alankarasya Saptamam Angatvam. We know of the 6 Vedangas, Shiksha, Vyakaranam, Chandaha, Niruktam, Jyotisham, Tata, Kalpasutrani, Uktani, Shadu, Angani, Maharshibihi. But he says, you better add Alankara Shastra as a 6th or as a 7th Vedanga. Upakarakatvad Alankara Shastra says Saptamam Angatvam. Because without that we cannot understand such slokas. There are many instances. For example, in Kathopanishads, the equation, we have heard several terms, Sharira, Indriya, Manas, Buddhi, Atma, and the objects of the sense organs. How to relate all this? Very beautiful explanation is given by Yama to Nachiketas in a language which any common man can easily understand. Atmanam Ratinam Viddhi, Shariram Ratamevatu, Buddhim tu Sarathim Viddhi, Manaha Pragrahamevacha, Indriyani Hayanahuhu, Vishayana Teshu Gojarana, Atmendriya Manoyuktaha, Bhokta Iti Ahuhu Manishanaha. Then he speaks about the Sadashva and the Duštashva. And here, Atmanam Radinam Viddhi. Atma is the Ratha. It is Rupakam. Atma, just as we say, Mukameva Chandraha, Rupaka Alankara. But it is not just Rupaka alone, it is Paramparita Rupaka. Because Atmanam Radini, it does not stop with that. Inside, with that, connected that Rupaka is another Rupaka. Atmanam Radinam Viddhi, Shariram Ratamevatu, Buddhim tu Sarathim Viddhi, Manaha Pragrahamevaja, Indriyani Hayanahu. So this is a Paramparita Rupaka. So unless we
do not understand the implication, the metaphor here, we cannot understand the meaning of this stanza itself. There are so many such verses, Pranavaha Dhanuhu Sarohyatma Brahma Talyaksha Muchyate, where again we have, and some of the alankaras which came very much later. For example, Vyaghata. When Harsha was a young boy, his brother went to the battlefield because his father was killed and he had to fight. And his brother felt, you are too young, so you better stay in the palace, don't come to the Balaha iti. Just say, you are a boy, therefore don't come. Then what Harsha, the boy, said, Balaha iti teneva karanena aparityajyaha. Because I am too young a boy, I don't want to stay all alone in such a big palace. I will come with you to the battlefield. You are there to protect me. So what is cited as a reason to stop, it is cited as a reason to welcome. And similarly, we find, because this Vyagata Alankara came much later, even after Jayadeva, after Chandraloka. But you find that in Kathopanishad, in Kathopanishad, Nachiketas is saying, you please teach me what happens after Mrityu. Then Yama says, Deveratrapi Vidikitsam Pura Na Suvitnyayam Anuresha Dharmaha. Even the gods do not understand. You better don't ask about this. It's too philosophical. You ask some other boon. I will give you Bhumehe Mahat Ayatanam. Everything I will give. Don't ask about this boon. Because Deverapi Atra Vidikitsam Pura Na Suvitnyayaha Anuhu Esha Dharmaha. Anyam Varam Ranishwar. He wanted to dissuade him. Then this boy, Nachiketas, because Nachiketa is highly focused. That's why there's a Dakshinasu Diyamanasu Daksha, Shraddha Avivesha. That faith entered in his mind. He is very resolute. I want to know about what happens after death. Then this boy says, Deveratrapi Vidikitsatam Kila. Even the gods do not understand. And Twadrik Anyaha Nasti. There is no better teacher than you. You are the god of death. Therefore, you should tell me about this. So, with what he wanted to dissuade, the same thing he wants, you please better explain to me. And this is termed as an Alankara much later, but we can find its application even in the Vedas. And in the Veda also, the word Kavi is used as a scholar, Medhavi Kavihi. In one of the suttas, Yaska also explains this, Medhavi Kavihi Kanta Darshanaha Bhavati Kavaterva. And it is exactly this which Bhattatauta, who is quoted by Hemachandra in the Kavyana Shasana, he says, Na Andrishihi Kavirik Yuktam Rishishtakila Darshanat Vijitra Bhava Dharvamsha Tattva Prakyata Darshanam. Kavihi Kranta Darshana, Kranta Darshi. He can see what has happened and he will have a vision of what is going to happen also. And I told you about the birth of literature. It naturally takes us to the question of the Paurva Padya of the poet and the creation. Who came first? Because very often it is asked, how do you define a kavyam? Then everybody says, Kavehe Karma Kavyam. Kaha Kavihi, Kavaya Devi Kavihi. Who is a poet and who writes a poetry is a poet. What is poetry? That which is composed by a poet is poetry. If I give this kind of a definition, it will suffer from mutual dependency or anyonya asriya dosha. And we always say that Ramayana is the Adikavya. Why? It is written by Adikavi Valmiki. Why do we call Valmiki as an Adikavi? Because he wrote the Adikavya. Which one came first? Yatha bijad bhaver vikshaha vikshad bijam. Very difficult question. Whether the seed has come out of the
Tree, it's a fact. Where from has the tree come? From the seed. So when we analyze, the situation, I'm not going into that story. That, when he saw that bird being killed by a hunter, he immediately pronounced it as Ma Nishada Pradishtam Tvam Akamaha Shashvatihi Samaha Yadi Kraunta Midhanadu Egam Avadihi Kamavogitam. He uttered this slogan and went away. Afterwards, he realized Shakuntam Shodada Kevam Kimitam Yakritam Maya. By way of showing mercy on that poor bird which was killed by the hunter, Kimidam Vyakritam Maya. What is it that I have uttered? Shokartasya Pravartome Slokaha Bhavatu Nanyata. I have uttered a sloka. He did not realize that he has uttered a sloka. It has spontaneously come out of his mind. Now here again we are reminded of what Wordsworth says, poetry, about poetry, a spontaneous overflow of powerful emotions, recollected in tranquility. Overflow of emotion, he was not able to contain. Or, as Wordsworth would again say, truth which is carried alive into the heart by passion. So there are similar systems, parallels also between Sanskrit and other languages also. Because many of the theories of literacy criticism we can apply to the Vedic. That's what I've been trying to speak to you about. But incidentally, I am also equally attracted by the parallels between what we have and what we have in the Western literature again. For example, we have all heard about this English stanza, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. And when Robert Frost says, miles to go before I sleep, do you ask him how many miles sir you have to cover? 3.5 kilometers. It is nothing but Atyanta Tiraskara Vachadvini. There are so many things in my life that I have to achieve. He is not talking about how many miles he has to cover. And here again in Ramayana, when Valmiki went to the Tamasa river accompanied by Bharadwaja to take bath, he could not resist enjoying the scenic beauty. And there he says, Ramaniyam Akardamamidam Tirtham Bharadwaja Nishamaya Ramaniyam Prasannambu San Manushya Manaha Yata. One of the slokas of Valmiki, even before he was acclaimed as a poet. After he pronounced it as Manishada, then Brahma appeared before him and said, now you have become a poet, you are going to compose a great kavya. Even before that, he told his disciple, Akardamam itam tirtham, this river, Tamasa river, beautiful. And what are the adjectives here? Akardamam. Kardama means that panka, mud and clay, or very slushy. It is not like a very crystal clear water. Akardamam itam tirtham Bharadwaja Nishamaya Ramaniyam and Prasannambu. Now you will find that Nirdosham, Gunavat Kavyam and Ramaniyam. What are the great features of a poetic composition? It should be Ramaniyam. That's why Jagannatha much later, Ramaniya Artha Pradibhadagaha Shabdaha Kavyam. He said that which conveys a Ramaniya Artha. What is that Ramaniyata? It is not Putraste Jadaha, or you got a house, or you got first rank. No. Logotra Aklata Janagat Jnana Gojarda. Alaukika Sukha. That's why very often the poetic relishment that we get is said to be Brahmaswada Sabrahmachari. It is almost on par with Brahmaswada. And it is very often said as Vigalita Vedyantar Vadihi. You are not aware of what is happening around you. And this is so fascinating because it is a beauty of art. It is an aesthetic appreciation. Whenever aesthetics is there, appreciation should be there. Literary appreciation is very much part and parcel of this. That's why Bhartrihari said, Arasikeshu Kavitva Niveshanam Shirasi Malika Malika Malika.
I don't mind undergoing the suffering of the sins of all the people. Itara papa palani yatechaya vidara tani sahes chaduranana arasikeshu kabitva niveshanam shirasi. 3 times he repeated, because don't put me in the company of arasikas. We should have that eyes and ears and mind to enjoy a scene of beauty. And here, Valmiki had it in abundance. That's why he said, Akardamam, then Ramaniyam, and Prasannambu. When we come to Kavya, what are all things that we say? Nirdosha, corresponding to Akardama. And Kavya's nature is Ramaniya. And Prasanna Ambu. Prasada is a guna. Slesha Prasada Samada Madhuryam Sukumarda Arthajyakti Udaratvam Odakkanti Samadaya. And that which is having Prasada is called Prasanna. So don't you have an indication to Nirdoshatva and Sagunatva and Ramaniyatva of a Kavya? Everything is there. Even involuntarily, spontaneously, it has already come out of Valmiki's mind. Then it is for us to, oh yeah, he is a great poet. Now we understand. So that it is a spontaneous powerful emotion, as Wordsworth would put it. Similarly, again, I will make a passing mention about what a parallel we have in English literature also. There is one Dhwani subdivision, Arthantara Sankramita Vachadhwani. Ravi Kirana Anugrihitani Bhavanti Kamalani Kamalani. Kamalani Kamalani Bhavanti. Lotuses become lotuses when they are always lotuses. But the poet says, Ravi Kirana Anugrihitani Bhavanti Kamalani Kamalani. When the lotus is blessed by the rays of the sun, it becomes a lotus. Which means it blossoms, it opens, and its full beauty is visible to us. And Ichatra Dvidiya Kamala Shabdaha Arthantara Sankramita Vachadhwani. Just to give you another very simple example, which we use in our day-to-day life also. Kakaha Krishnaha Pika Krishnaha Ko Bedaha Pika Kakayoga. The crow is black in color, so is the cuckoo. Ko Bedaha, no difference at all. Vasanta Kale Samprapte Kakaha Pika Pika. But when the spring season comes, the crow is a crow, the cuckoo is a cuckoo. Does it mean that in the winter season, crow becomes a mayura or it becomes a crow? No, it is always a crow. But when we say Kakaha Kakaha, it means Kakaha Kakaha Eva Pikaha Yaha Pikaha Pikaha Pujaji Panchamasware Sarigama Padani Saptaswara Pa is the sound or the melodious swara of the Pika. It is endowed with a beautiful melodious voice. So why do you get that meaning, extra meaning? That's why he says Arthantara Tiraskrita. It is not Arthantara Sankramita. Earlier one was totally suppressed. Here it is Arthantara Sankramita. And we say it's a beautiful subdivision of Dhwani, no doubt. But you apply this to one of the verses of an English poet called Rudyard Kipling. Because Rudyard Kipling was born in Bombay. There, one simple two lines. The east is east, and the west is west. Never the twain shall meet. East is east, west is west. It doesn't require a Rudyard Kipling to say us, to tell us. But what does he mean by the east is east? When the word is used for the second time, it encompasses not just the direction, but the culture, the identity, and the way of life of the people of that region. And when he says the west is west, the second usage of that word, it encompasses all their activities and their culture and what they have imbibed from tradition. Is it not again Arthantara Sankramita Vachadhwani? It is. When you can say Kakaha Kakaha, why not you say east is east? So you can certainly apply whatever we have to English literature also. It doesn't mean that he has studied this or they have imposed this kind of a view on them. Because we, as Anandavardhana would say, Samvadastu Bhavantyeva Bahulyena Mahatmanam Sumedasam. Similar thoughts
come between scholars of one region and another region without each one knowing the other. So this, how much time I have? 5 minutes. Okay, fine. The subject is actually, yeah, it's too vast, and I would like to just run through this. For the first time, the Kavya definition was given by Bhamaha. Shabdartho Sahito Kavya. Word and the meaning together. But it is not just the togetherness of word and meaning, which we have even in our day-to-day life. What is the time now? If I ask, Shabda is there, Artha is there. I have not become a poet. But I'll give a very simple example from Bana in Kadambari. Chandrapeda goes into the forest in pursuit of a Kinnara pair, and he lost the way. The Kinnara pair also simply disappeared. And he was looking for some water. He came across a place. He took water and found that there is a beautiful girl doing puja, Shiva puja. And he goes there into that cave and is standing there. And she saw him. She just stopped at the puja and received him. And he wanted to ask her, what is her name? The way, then he says this, Kani Tani Aksharani, Yani Tava Namni Bhagavadi Bhavanti. What are those letters which are so fortunate to find a place in your name? Okay, when you want to find out the name of a person, you can use any kind of language. Sir, may I know your name? Now, there's a fashion. And we say, may I know your good name? How do you know whether it is a good name or a bad name? Only after knowing the name, you can judge whether it is good or bad. Okay, that's a polite way of asking. You can also, what is your name? You can in the government office, Peru Baraya, then you write the name. In a police station also, they say, Naam Bol. Okay, so there are different ways, but these are what a polite way of asking. Tani Tani Aksharani, Yani Tava Namni Bhagavati Bhavanti. And so polite. And she says, I am Mahashweta and all that. She wants to find out where from he has come. We can use any language. May know where from you are coming, where are you coming from. Or you can even be very blunt. Are you coming from Tihar jail? Okay. But she is asking in such a way, Boho Katamasmin Deshe Itanim Janaha Bhavatam Iha Agamenena Virahapidam Anubhavanti. In which place the people are suffering from separation from you because of your arrival here. What a beautiful expression. Just one sentence. That's why we say Bano Chishtam Jagat Sarvam. We read Kadambari not just for understanding the story part. Ramayana is there, everybody knows Rama's story. But how many Mahakavyas, how many dramas, how many lyrics are there based on the Ramayana, same Ramayana story? Why do we read Bhavabhuji's work? Uttare Ramacharde, Bhavabhuji Rishete, Karunyam Bhavabhuji Tanute. Unless we have that Rasikya, unless we become the connoisseurs, we cannot enjoy that. So aesthetic, a thing of beauty is a joy forever. As he said, same thing. We should be able to enjoy, relish the aesthetics in everything, more so in literature, as we are all students of literature. So when he defined that as a kavyam, Shabdartho kavyam, when we go to a contemporary writer, Dandin, for the first time he said, Shariram Tavati Ishtartha Vyavachinna Padavali. For the first time he speaks about the Kavya Sharira. Though he did not agree with Bhamaha. Bhamaha said Shabdartha, but according to Dandin, Ishtartha Vyavachinna Padavali. A combination of words which convey a Ishtartha. And that is Kavya, that's what he defined. And it is this expression which was taken and developed later by Jagannatha, who said, Ramaniya Artha Pratipadakaha Shabdaha Kavyam.
But kavyat artha jnayate. Kavyam shrutam maya. When I am able to hear the kavya, if kavya is artha, shabda and artha together, the moment I hear the sound, I should be able to understand the meaning. That's not the case. Even after several classes, I am blinking, sir, I do not understand the meaning. Okay, so kavya is shabda. Subsequently, I understand the artha. That's what Dandin said, and later Jagannatha Pandita developed that. But when he said about the kavya sharira, for the first time, Vamana, we are very much indebted to him. Because he viewed kavya entirely from the aesthetic point of looking at it. He said kavyam grahyam. We can distinguishedly understand kavya. Why? Alankarat. Because of that alankara. What is that alankara? He said saundaryam alankaraha. So he understood that saundaryam alankaraha. What relishability is there in a kavya, it is what we understand as alankara. And it is Vamana who spoke about the soul of poetry. Ritihi Atma Kavyasya. Bhamaha, Natyashastrakara simply said Kavya. Bhamaha simply said Shabdartho Kavya. Right from we got the word Sahitya. Sahitya Yoho Bhavaha Sahitya. Then Dandin speak about the Kavya Sharira. Now Vamana speaks about the Atma of Kavya. So we find there is a gradual development. And it is in this context that Anandavardhana came into the field. You know, he has immensely contributed to the Dhwani theory, so much so that the Alankara Shastra itself is considered as pre-Anandavardhana and post-Anandavardhana. Pre-Dhwani and post-Dhwani. And he gave so many examples. And after that, Kuntaka came. He said, Auchitya. Okay. Ujita sthana vinyasat alankritihi alankritihi. No doubt a person is decorated with ornaments. But if you put the necklace as a girdle and the girdle as a necklace or the nose stud as a ear, then it is misplaced. It doesn't appeal. Therefore, Ujita sthana vinyasat alankritihi alankritihi. Auchityam is the essence of kavya. And Kuntaka said, Hemendra said Aujitya, Kuntaka said Vakrokti. Vakrokti reva kavyasya bhangi banidihi uchyate. Vakrokti jivitam he wrote. Vakrataha uktihi. It is not a straightforward expression. Yatostamarkaha bhati intuhu yanti vasaya pakshinaha iti ityeva madhigam ityeva madhikim kavyam vartam menam pradakshite. The sun has set and birds are flying. This is not a kavya. It is at the most you may say subhavokti. There again, so, such a lot of contradictions there between Bhamaha and Gandhin. Bhamaha said Swabhavakti Alankaraha iti kejiti prajakshite. Some people say Swabhavakti is Alankara, but I do not accept. But Gandhin said Swabhavakti Adya Alankriti. Even before Upama, how do you become a poet? You describe things as they are. Then you start comparison. Then you go to Rupaka. Then you go to say Pratipam. Chandraha Mukamiva. Normally say Mukam Chandriva. Then you go one step further and say Chandraha Mukamiva. So this is a logical development. And Vishwanatha said Vakyam Rasatmakam Kavyam. So, Vakyam and Kavyam. Just a juxtaposition of the letters. Vakya, Kavya. What is the difference? The Vakyam which becomes Rasatmakam, then it becomes a Kavya. Rasa Atmaka, when the Rasa is the very soul of that Vakya, it becomes a Kavya. And, this field is so vast that within this given time, just I have gone through, the basics of how this system has developed into such a beautiful Shastra that the Alankara Shastra justifiably, as Rajashekara would say in Kavya Mimamsa, Alankara Shastra says Saptamam Angatvam. It is such a field that it is with this that we have to even understand some of the Vedic and Upanishadic expressions. And because of the shortage of time, I'm just confining to this, and the questions are most welcome. I thank our chairperson and organizers for this opportunity. Now, welcome questions on this.
Thank you. Thank you, Professor Radhakrishnan, for that wonderful talk. He first spoke on how Kavya, particularly the other Radas like Rupaka, Upama, and all of them have been lavishly used in early Vedic literature to be profusely from Bhagavad Gita, Yama Shastra, Purana, Amala, Vidhi, of course, Adoration, then Pushpa Sutta, even though it was this one to make you a Bhasura. And then he moved on to the Itihasas, Ramayana was profusely quoted, and then he moved on to the Kavya part and then defined what Kavya indeed means. Quoting Dante, Jagannatha, Anandaratana, Kundaka, Kshemetra, to mention a few. And I really understand your trouble because it's such a huge, vast creature, and everything seems to be so beautiful that you can't skip everything here. And Arnold Chishkar he also beautifully quoted Bana, lovely. We heard him great, and if there is any question, then we can add. He also spoke on the Western, Yeah, please. The parallels, a few indications I wanted to make so that, somebody can take up a comparative study of how these literatures have developed independent of each other. There are instances where, I don't know, Paul Rice, contemporary, there is a branch of philosophy called philosophy of language. There was this linguistic term that has happened during the 20th century, and language was brought to the center stage. And language was initially used as a rigorous exercise as we could. And then a lot was worked on it, and then later on, I'm talking about the Western field, where philosophers have realized that that way you cannot chisel language too much. In that way, you are taking out the very line of language. And there were revisions in their thought, and we could juxtapose. We are saying, how the literal meaning has been totally taken from the putting from Yama Shastra Purana. Yes, totally, yeah. Yes. Yes. It's been totally ignored. There are such studies that has been happening in the 20th century in philosophy of language, and it's for the young and the vibrant take up such, not precisely conversative studies, cross-cultural studies if you like, or juxtaposing two traditions to see what can be drawn best from the other tradition. Yeah, that's true. In fact, another instance, especially in W.B. Yeats, we come across so much of similarity of what we come across in the Sanskrit literature, literature criticism. One stanza I would just share in the Celtic Twilight of W.B. Yeats. There's one stanza: I have seen all things pass and all men go under the shadow of the drifting leaf. Green leaf, red leaf, not anything, something to do with the tea, please. Okay. Green leaf, red leaf, brown leaf, grey leaf, blown to and fro. Blown to and fro. In fact, here, Ankuritaha, Pallavitaha, Pushpitascha, Hridimatanaha. Ankurita, we have a slogan in the season, spring season, Ankuritaha, sprout has come, Pallavitaha, it has opened a bit, Pushpitaha, then Palitaha. And the same thing is applicable to in the mind of the lovers also, Ankurita, Pallavita, Pushpita, and Palita. So similar here, green leaf, red leaf, brown leaf, grey leaf, gradually it is decaying. How beautifully he has conveyed the decadence through, though not directly referring to that, but referring to the leaf under the tree. So we find. Yes, that is true. Yes. Yes, similar words we have in the Shakuntala also. The Chamberlain says, Ya yat vetreshtihi mama haste, with which I used to punish the people. Idane prasthana vikrama gadehe avalambanartha. With the same stick, now I am walking like this. So the condition, how it changes
how beautifully our Sanskrit writers have described, and how beautifully the others have also done in a corresponding literature. So there's a lot of similarity which provides enough food for thought, especially for the younger generation, which they'll have to make use of, and do better research also. Thank you. Thank you. As I have said at the initial stage introducing Professor Radhakrishnan, language has had a significant role in our philosophical exercises, because here we were not trying to reach the certain prepositions, because we were pretty aware that there are nothing called certain prepositions. Mathematics was a costly unit, and then language functioned as the rock bottom, and it is from language. Language is subtle language, not a gross language that the communicative language that I'm speaking about, and it is at the rock bottom of this language that epistemology arose, and from epistemology there are rest of the disciplines. Quite unlike in the Greek tradition, you have mathematics as the foundational science, and from mathematics you have logic, and from logic epistemology, and from epistemology there are rest of the science. That is not the model that we have followed in Egypt. So thank you all for this kind cooperation and kind listening. And if there are no other questions, then we end the session. Namaste to one and all. It is my great privilege and pleasure to extend vote of thanks to Dr. C.S. Radhakrishnan sir and all other participants assembled here in this session. This seminar provides us a chance or an opportunity, a special opportunity to extend our gratitude to Sree Sankaracharya, who has contributed enormously to Indian intellectual tradition. Because while considering his explanations on force of gravitation, physiology, psychology, then Ayurveda, etc., we can see his in-depth knowledge in Indian intellectual tradition. There are different opinions regarding the number of knowledge systems of India. In Yajnavalkya Smriti, there are 14 knowledge systems. But when we come to the Upanishads, the 7th chapter of Chandogya Upanishad mentions 19 knowledge systems, such as physical science, then logic, then Gandharva Shastra, then Sarpa Vidya, like that. Finally, Devajana Vidya. Devajana Vidya means fine arts. Here, Shankaracharya explains Devajana Vidya as perfumery, dance, music, and sculpture. So, there we can see his own specific explanation on these terms, these knowledge systems. So, he has in-depth knowledge in our knowledge systems. So, then when we concern Indian aesthetics, nothing has qualitatively changed in these days. That's true. In Upanishads, aesthetics is purely spiritualistic rather than physical. So aesthetics and pleasure, aesthetics and pleasure are one and the same. Raso vaisaha, rasam hevaya labdva, anandi bhavati. Then aesthetics, poetics, and metaphysics have always been integrated intrinsically into the discipline. Almost all poems are adorned with the beauty of the philosophical aspects, and the philosophical tenets are lightened through poetical qualities. So that may be, I assume that may be the reason that some of Sri Shankara's statements are being frequently quoted even today. With these remarks, let me turn to the responsibility and entrusted on me to extend vote of thanks.
This session was chaired by Dr. Sree M. Nair, head of the Department of Philosophy and the director of International Sree Sankara School. She gave an introduction to Indian aesthetic tradition and mentioned the relation between philosophy and aesthetics. She stated that they are not contradictory but complementary. She's a part of this program. However, for the sake of formality, I extend a heartfelt gratitude to Srikala teacher. Then our chief guest, Dr. C.S. Radhakrishnan sir. He is a familiar face to the academic community of our university. When sir was invited, he was glad to come here and participate in this program. He presented the topic Indian intellectual tradition, Sanskrit perspective. Then he beautifully explained the tradition of Indian aesthetics in Sanskrit perspective and quoting Upanishads and other classical Sanskrit texts. It was very informative and made our researchers understand the scope of doing research on Indian aesthetic tradition. On behalf of Sree Sankaracharya University of Sanskrit and the Academic Committee of Sree Sankara Jayanti Celebrations Phase 2, I extend heartfelt gratitude to Radhakrishnan sir. Thank you, sir. I also extend thanks to all the participants assembled here, all distinguished guests, faculty from various departments, non-teaching staff, research scholars, PG and UG students, and other well-wishers. Once again, I thank you all. Thank you.